Good morning and good night for someone who's still sleeping. So let's buff now. If he have buff. First time full buffs of all the team. Okay, that's fine. Travis. Let's use it. Durinos. Not Durinos, Durinos. Вот это, да, смена формы. Основное действие идет. Теперь скелеты. Надо F5 скелеты. Шмакси-макси. Теперь атакуем. Нет, сперва так. Прокаст. Вот так. Теперь F5, поехали. It will be a difficult fight, especially with Babaos. Especially with Babaos. Раз так хорошо орудовали эти самые. Сейчас как-то неудачно. Давайте по углам. А то опять снесем.
Заспамлено все. Фигануло, конечно, скелетов, ну ладно. Вроде пока терпимо. Хотя мне уже эти цепляют шариками. Пока он держится. Okay. Ну потому что хрень какая-то с этими ловушками непонятными была. В принципе, уже не закончена. There is still that stunning thing. Знаешь, что это было? Все равно пошли. Yes, there was this fight with that Glabrezo in tavern was not so straightforward as I would think. Я бы своим, конечно, бью, но это, в принципе, пофигу, у них все равно хп почти нет. Не так страшно. Но все равно ваншот. Okay, now more or less buffed. Let's go. Главное, чтобы они нам время выигрывали. Мне просто не нравится, что меня опять выносит. Пока шарик держится. Чудо. Yeah. Так они они триггерились раньше над этим. А тут вдруг-то решили. Я не стал чем тратить время. Spores. Need to use spores to heal because Так, вот второй раз уже не надо делать, да? Иначе мы опять без скелета останемся. Без крита лановского тяжело вначале попадать. Ты же и шарик получил свой. Cruoromancer Leech. Leech. Готов. Теперь когда они стреляют в скелетов. Бедный шарик опять не пережил нас. Not much. Выведем силу на всякий случай. Shit. Yes, without tank it's not so easy. Camellia I think would need to get less stand Текс. because it will be more and more difficult in such situation. Ланч, по-моему, вообще ни разу не And she has 39, it's not so bad вставать. Пожадничал. as armor class. Пожадничал я. Let's give her vanish. Можно его так не пробить. Again he attacked Camellia. Not clear why. Okay, let's do like that. Так, что-то сделал, делаешь. Долго. Долго. Так. Ты готов, да? Again, spores.
Scylla. Verlia was saying Scylla is useless. It just exams that she is not. Let's look. 127 damage. What would we do here without Scylla? Давайте, знаете, вот Of course, she is not a tank, but if she survives, she can hit hard. скелет тоже заканчивается. Сосиель. $29. Endure this. 6 seconds. And now our Cruoromancer Lich. What can he do actually? I don't see. Чтоб не сдох. Okay, he can fear him, but we can wait for that. He can do nothing. Так, все, поехали бить этих боссов. Maybe there is some necromantic scroll. Так, кружка где? Давайте ее тоже. Remove fear. Даже давай вот так вот. Так близко подходить. Let's try Scroll of Doom. Не пересвечиться. Надо силу вперед все-таки. Or maybe like that, melee touch attack. Ah, but he has. Так, кружка есть, да? He can use just. Where is it? Extend, intensify, maximize. There is even maximize. Quicken, extend. Here's reach. Demoralize. That's persuasion. Походу сейчас не хватит скелетов-то. Что-то я так чувствую. So let's try. Reach with the magic road. Why doesn't it work? Правда, скелет уже там идут. Нельзя, мы сейчас их убьем там. He missed. Уже в тетку бьет. The boss missed. Can scare him, but okay, let's try once again. Fails to overcome spell resistance. До сих пор не сдох. Жесть. Why? Why modifiers 3? Spell penetration 11. Okay. Maybe because it's scroll, I don't know. Сдох. Так, сюда теперь. I think it's because of its scroll. Резко свечимся. Нет, вот это вещь. Так, ладно, давай. Так.
And almost killed the Vrock, but Чуть-чуть осталось, блин. Тапками, я не знаю, чем угодно вот там. Не знаю. shit, he killed my wizard. Yeah, it's because of that, yeah. Сохранись. Because not a scroll servant, yeah. Ты всегда сохраняйся. Second time he killed. First he killed Naniel, then he killed. Воля 20. Then he killed that one. Какой-то мусор здесь. I can of course fear them, but then I would not have it anymore. Да, вижу, сейчас я лутаюсь. Тему на бафа, но лучше сейчас это сделать. То бафы спадут. Can give blur maybe. To add some blur. Нет, к концу ходит. 26. Хорошо выбросил. Останки выглядят омерзительно. Бури попировали на славу. К счастью, бури не интересуют украшения, оставшиеся на телах. Колесо защиты плюс 2. Оно наш стакаться же будет у нас. Okay, let's go again. Да нет. Ломано. Единичку. Единичку сделали. Не знаю, давайте медленно потом. Так. О! Это что такое? Это похож, кстати, на это самое. Научный суд. Так, здесь нужно карамель там нужно. Ah, it's Sila. Баф на силу. Не, надо шарик тоже это. Шарик совсем голый. Надо спеть. Сосиель. Доспех. Единичку имеешь в виду? Так, подожди, что-то интереснее. Shit, again this. Again those spores. Спасибо против принуждения болезни. В общем, те же плюс 2, но только чуть хуже. Но тоже ничего, хороший плащ. Шарик надо дать. Okay, let's put some small earth elemental. Да. А вот и там. Вот и на нас наконец-то. Наконец-то и там. Maybe it's moment to Четверо кастуя. use vanish on Camellia. Ну, с другим стакается там. Если про этот самый, что... Вот эти, показать.
Okay. What happened? Ты говоришь, Suddenly. Ancient Giant. Shit. Fucking Ancient Giant. не складывается, он I think I should have gone to the wall first. дезинформацию вносишь. It was done. I would win that fight, but then Ancient Giant. Обманываешь нас. Такс. Ну и чего? First time one has initiative. Ну он же не стакается. Правильно? Поэтому такое себе все. Why is he attacking Camellia? Как бы лучше уж тогда другому дать. Понимаешь, они же не резиновые. Сейчас я уже дал, сейчас пофиг, потому что мне уже дамажить нечего. Надо спальнуть опять. А количество не резиновое, поэтому лучше вообще, чтобы никак не перебивало давать. Желательно. Но не всегда так тоже получается. Вообще, по идее, ну нам обоим надо тогда купить в лагере, правда там с дебафом. В принципе, нам обоим нужно. Ну, конечно, я, наверное, возьму себе сперва. На самом деле, часто тоже уже перебивают все равно доспех. Why? I clicked with the fucking right mouse button. Fucking turn-based mod. Even if it's 10 times easier than real time, still it's bullshit. Шарик. Шарик. И этот щит я на него вешаю. Дубовую рожу и щит. Нету, не хватает на все там. Но они не танки, нет у меня танков. Это не танки, это одно название. Какие танки? 31 защита. Какой танк? Это одно название. Они на самом деле стоят только из-за Марио в основном, из-за всяких, из-за защиты практически не стоят. Там уже модификаторы часто у мобов практически. Вон у медведей был равен модификатор ее броне. Поэтому это не танки. Нет у нас танков. Скелеты танкуют. Это я уж так вешаю, если совсем не повезет. Там двойки, тройки, блин. Башенный щит мне нужен купить. Денег нет. Денег нет. Надо хороший там лежит. Который типа от критов лечит. Но только так смешно. Крит прилетает там на 200, на 200 сколько там, 250, а лечит он там на 3, на 5. Но он по броне зато лучше, да, и у силы есть фит. А я хожу до сих пор с этим. Еще с первого акта. Денег нет. 16 тысяч стоит нормальный щит. Что ж делать-то, кому дать? Ну, она очень нитки тоже нужна. Но это если... Можно... ну правильно, я могу передавать, в принципе. Когда я буду что-то со свиткой делать, Shit. я буду это самое. Наши танки бьют Москву. Как я его оббафу, если один баф всего? Как я его оббафу? И то, и то. Тут либо-либо. Обновлять я на единичку ради этого не буду. Есть
более ценные. 5-6 скелетов ценнее, чем ее щит на +1. Даже, как я повторюсь, она все равно не танкует. За это вот из-за единички тратить этот самый как-то слишком уж. Да, я все-таки себе возьму диадему. А что? Блин. Что за причесок? Я это не делал. У меня шапка была. Верните шапку. Что за прическа? Передел. Блин, не на цирюльник. У меня шапка была, я не видел, что такая дурацкая прическа. Захар Май, не слышал такую песню. Не знаю, что. В основном баферы. А вот у меня, ну блин, ну это что за пас? Ну кто сделал такую прическу? Я не видел. Okay, that's done. There are more, and then Babaus. Ладно, хрен с ним. Кстати, я по росту выше всех, так как эльф. А, ну правильно, ладно еще. Смотри, просто. Лисинка наша. Смотрим. Не, ну в шапочке было лучше, я считаю. Ладно, хрен с ним. Главное, у меня теперь 23. 23 ты. Вот так, что еще? Плащ. Плащик. И кольцо. Кому оно больше зайдет? Может носить шарик кольца? Не может, да? Логично. Ни копытом кольцо не оденешь его. Может быть, есть копыт пальцы. Шарик не хочешь? Колечко. Правда, наверное, по идее, он должен стакаться с этой сбруей. С бардом, в смысле. Давайте на нем оно полностью работает. Good, Sila. Verle says Sila is useless. No, she is not useless. Даже так She называемый. is very useful. На тебе, лисинка, плащик. Хвост такой теперь торчит. Дырку, что ли, в плаще сделала? Капец. А формы-то остались по-прежнему. Лисинка лисинкой. А титик на месте. Так, ладно. Что еще? Что еще тут? Ну, к старому. Остальное мусор, да, сплошной. Ну, в общем-то, все, да. Единственное, я так и не понял, а где я все-таки что-то не нашел. Мы не все нашли. Что-то я пропустил, короче. Бедный наш кровавленный шарик лежит. Too late, because you don't have Foshar in the beginning. You have Glaive in the beginning. So I had to give to Sila.
Weapon focus glaive. Ну, еще хорошо. On level 3 already, you see. And now even if I have for sure, I already have one feat wasted. Ждя, что-то свет идет. That's the problem with for sures. So-called specialist like CRPG Bro advises for sure. Where the hell do you take this for sure? It comes only later in the game, and you need to fight, because people like CRPG Bro, they're playing in maze in story mode, and then when get like level 7, then start building up something, then they change difficulty, and then they respec and things like that. Such as stupid advices. Use for sure. I don't mean you, I mean CRPG Bro. There is no for sure in the game. In the beginning. Ну, такие. Это первый, да. Второй там внизу. Где еще один? Пошли. I know you don't, but he does. And he respects. He spams with pets. He gives advices which are impossible to follow. He respects things. He multiclasses. So he knows nothing about builds, nothing. Because if you need to respec your build 2 times in a game to make it work, you know nothing about builds. But he's a smooth talker. He's a smooth talker and he talks fast, so you can't follow. If you just know nothing about it, you think, oh my god, how professional the guy is. But guy knows nothing. He just wants to make money. So more videos. But okay, that's fine. But regarding for sure, По-другому, for sure is better, I think, because it has larger critical range. But imagine I will find for sure now. Now I think I can get it somewhere. Maybe even before. Maybe it could be bought from brother of Stanton Wayne, from Joran Wayne. Maybe it could be bought in Canabres. But then already, first of all, I have glaive. But okay, second thing, this glaive is unique because you hit enemy and the other enemies must pass will saving throw or become frightened. And that happens all the time, even on unfair. I tell you, even on ultimate unfair, even on level like 9, 10, it still makes enemies frightened, this thing. So that's how good it is. Do you have a foshar? Which could have the same properties, the same nice property as early in the game? So I don't think you have a foshar which is as good as that glaive. So advantage of foshar is smaller critical range. It's I believe it's 18 on 20. колонны, что ли, осматривать. But it's not unique. So 1820, it means I can make it 1720, correct? I can make it 1720, I believe. But you say you delayed weapon focus. You can afford to delay weapon focus because you play on hard. I played on unfair, where enemy have more armor class. So it's already hard to hit them even with the weapon focus. It's already hard to hit them. So I cannot afford to delay weapon focus. That's the problem. Otherwise, I would also follow the clever advice of CRPG Bro, use for shars. Yes, I would use if I played on the core or even on hard. If I played on the hard, I would definitely delayed it.
because, but on unfair, even with weapon focus, it's hard to hit. Especially Hosilla, hard to hit Hosilla, it's hard to hit Succub, it's try to hit those mimics, actually everyone. So my chance to hit enemies, it's to use all the small things that give all of that. So I have to use it. Unfortunately, I have to use delay weapon focus glaive. I wouldn't like to. I would hate to do it, but I had to, unfortunately. So that's why. Otherwise, I would definitely use Foshar, no doubt about it. Even if there is no good Foshar in early game, because with glaive it's the best long range weapon, the best up till the end of level 2. Probably even in, I think before we get that glaive of Stanton Wayne, but still I cannot use that glaive of Stanton Wayne. That's the problem. Так, что такое? Значит, это обращение обладает способностью проводить позитивную энергию, обращение увеличивает урон. Способность наносит нежити. So for sure, but maybe I would prefer to have just normal Foshar to that glaive. But. But if you look later in the game, there is no good Foshars. The best long range weapon in the game is glaives. It glaives. I don't think there is a good Foshar in the game which would be as good as the best glaive in the game. Let's see. I can just. For example, okay, first let me kill that rock. Hopefully it can be done, because I'm fed up with it. Because that's another reason for me not to use Foshar. It's that later in the game you don't have good Foshars, but you have very good glaive. And when you see my previous run with Fighter, and Scylla was using glaive, she was dealing a lot of damage into Arilu Vodlish and to Descari. And where is the shit? Where is that shit? Type. Where is that shit? Here it is, okay. Because my Cruoromancer doesn't have any more anything that he could use. Grave Touch. I don't understand why does he need to come Grave Touch. Okay, probably because it's not a spell, it's spell-like abilities, that's why it doesn't work. Okay, good to know. Good to know. Channel damage leaving, yeah. He will damage his. No, Lich cannot do anything. There is nothing that he could. Everything else has been used. Of course I can do like that, nothing forbids me. I can use my Pearls, but I will not be using Pearls. I'm not gonna be using Pearls. Pearls? Why not Pearls?
Because I still have a lot of fights in front of me. Definitely more difficult than with that stupid Vrok. With Vrok I can kill anyway. Like that. За исключением бага. Like that. Они, конечно, вымораживают, если честно. Таким образом, это единственное, что как-то выводит. Ну, даже хрен поймешь, даже как тогда это работает, как оно должно работать. So that's what I do. I do it all the time, till maximum. You see, I did almost everything here, still without rest, still no rest. The only thing that rests here, it's the last key in the temple. The last key in the temple, and here I have babaos. Some babaos and some assassins. It will be also a bit tough fight here because I don't have tank. Yeah. Yes, there was quite an epic fight with that monster, with that Glabrezu in the tavern. I thought Lan could handle him alone, but no. Lan didn't manage to tank him. So I had to use Lan and Sila and Nenio with her magic missiles. No, not Nenio, because magic missiles couldn't work against him. So Sila hit him a couple of times. Cruoromancer with those runes and Lan. And Zosil used Guarded Hearth, and Camellia was giving fortune to Lan and to Sila. And Zosil was sending skeletons with Camellia. And we barely killed him. So it was just on the edge. So huge resources. Of course, normally when I fight it, I dispel it. I put some grease, the shit falls, it's dispelled, it falls on the grease, and then just Nenio hits it with magic missiles and things like that, and also Guarded Heart. But this time I didn't dispel it. I didn't dispel because I have only 2 great dispel scrolls. It's only 2 great dispel scrolls, and those 2 scrolls I need for, I think, for Stanton Vane. So it was a pain with that thing. And babaos also were not so easy. And now I don't know what to do with those babaos. But still we'll try to do it without rest. I don't have skeletons anymore. I don't have those runes anymore. Nenio doesn't have magic missiles anymore. So the only damage dealer now I have it's Lan and Sila. But babaos, I'm afraid, will just kill them all. We'll see. It's interesting. In the worst case, I will just go on the wall. No, I go to that temple. I take a 3rd key. By the way, it was also not easy in the dungeons with that Baphomet, Prophet of Baphomet and other things. It also took some. No, I think I did it on the 2nd attempt. Or even on the 1st one, I don't remember. First, maybe maximum 2nd attempt, I did dungeon, and 2nd attempt I did that Glabrezo in the tavern. So I go to, if I cannot deal with those babaos, I go to the temple. I will poison those shadow demon votaries with cloud kill, because to fight them it's insane. That's why I was producing cloud kills scrolls for those shadow demons. I will never use, of course, Corruptor. Corruptor I will never use. But cloud kill
Against humans, okay. Humanoids, if necessary, yes. Especially shadow demons. Should be poisoned. They're the toughest here. And then, when I have done that, I will go on the wall and try to kill as many rocks as possible here. And then I see if I cannot proceed anymore, then I will have to finally rest. But so far it's all without rest. Ну да. Против этого не подействует. And also here slowly approaching level 10. Okay, and I wanted to show glaives. And that's my previous fighter run. Да, мне кажется, надо чуть-чуть это проредить. Because if there was for sure as good as that in the game, that's what Scylla is using. You see, Banshee's Heart. That's the best. I think it's the best long range weapon in the game. Banshee's Heart. You get it at Midnight Fane. I didn't see anything better than that. There are some other Foshars that come later also, but that's the best one. Ну что ж ты так-то? And then again, question is if there is a Foshar in the game as good as that glaive. And that's, I don't think so. At least I don't remember any good, any Foshar like that. Странно. Проспал бой. And even if there is somewhere else, let's say, if later there is some Foshar like that, it's too late already because Scylla already has weapon focus glaive and she has only once. She has it only once. I gave her outflank, I gave it shake it off, but here I won't give her neither outflank nor shake it off, of course. See, build of Scylla is the same here. Till here it was the same build, but of course I had my fighter, very good tank, also with those things. But now I don't have tank. Блин, элементарно не будешь поставать, что? But which Foshar do you have? Сонная рыбацкая деревушка. How is it called? Я тихо Is it normal Foshar or Кажется, some magic? с самого дня основания не происходило ничего интересного. Так, Where did you get it? I don't remember such Foshar. Where did you get it? Дублистые девы. Златый ствол Volgiv shop. испещрен темными. В одном из них что-то блестит. Вы можете добыть здесь реагенты для создания. Понял, вы как в Канабрисе. Блин, я не доехал. Не доехал. Yeah, I know. Так. No, but Foshar plus 2 and that glaive is better than Foshar plus 2. Because glaive also makes fierce enemy. Ждемся. I will now check in Google best Foshar. Все. Best. На этом моменте мы и остановимся на сегодня. What the... Почти 7 утра. Действительно, пора уже спать. Best Foshar water. Okay.
Let's see. Best for Shars, Chapter 1. Finan, okay, Finan can be, of course. Finan +1. Chapter 2. Shock, Mitral, Fashar +2. Voljev's Wares. That's what you say. Chapter 3. Mighty Blow of Good from Exotic Merchant in Dresden and Finan +3. Chapter 5. Rushlight from Final Veil Area Puzzle. Not really strong compared to the ones above, as you can just turn them into +5 as well through greater magic weapon spell. Serpent Prince. Currently this item is Kingmaker exclusive only. So actually the best for sure is Mighty Glow of Good from Exotic Merchant in Dresden and Finan +3. Or with Shock Mitral Fashard of Voljev. Of course, theoretically it's possible. So glaives are better here, but theoretically it's possible. Where is it? And for sure, does it have longer reach than glaive or not? I don't remember. Or is it the same reach? Because you see, for example, theoretically, even on unfair, I probably could the same reach. I probably could succeed without weapon focus on glaive. Without it, it would take longer. Of course, it would take more reloads. It would take more tries. Especially I gave this weapon focus, it's of course for things like Succuba, like those mimics, like some other things. Yeah. Yeah, it would be more difficult without that one extra attack. Later, when later in the game, let's say level 8, level 9, maybe with 1+ to attack, it's not as dramatic. Maybe it's not as dramatic. But I would say this from level 3 till 11, till level probably 7, 8. This +1 to attack, it makes a difference. Can I still check? I'll quickly check that for sure from Voljev, just curious. Never used for Shars. Okay, I see. It's already Gargulya's attack. Voljev is still here, I guess.
тебе все идет прям чистенько. А, вообще все оборвал. На Твиче. А, вообще все оборвал. На Твиче. Да. That one, shock mitral for sure. Да. Yeah, 1820, yes. А, ну вот сейчас вроде ну, перезапустилась. Раздуплилась. Давайте еще разок. Of course, if enemy has spell resistance to electricity, it won't work. And demons, they all have resistance to electricity, so immunity actually. So that shock is useless against demons. Pathfinder, все правильно. Тикс. Давайте здесь подправим. Yeah, it would make sense to take it only because of critical hit range. Если он потормозит немножко. So he would have 17 by 20. Ну, это нормально. If Sila had it, Ну, в смысле, это не очень нормально, но это обычно. 17 by 20. Все. Здесь есть. Спасибо за More chances to crit. What can I say? Так. There are still those spores. Spores is not good. Выводим. Что, как там твой триггер? Okay, now let's go for Babaus. But first, Так, что-то я здесь вышел. 1 minute, shit. Need to buff again. Хотя нет, я выходил, я просто понял. Так. Все, нормально. 2 minutes should be enough. Cat's grace, bear's endurance. Здорово, КБ, здорово. Ну, как сказать, в какой-то степени. Чё, как у тебя? Как Америка? Я думаю, в порядке. Так, здесь тоже все настроено. Диспетчер задачный. Okay, that's to Sila. To 1. Так, To Sila. не нужно. To 1. Haste. Закроем лишнее. Uh-huh. Вот все. She needs to use that. He needs to use that. And like that. Okay, let's go. Let's see what happens here. Hey, 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 you bastards! Я что-то перепутал. Может, не ты. That's watery poisoner. Poisoners are disgusting. Колдуна. Колдун имба. Уходишь. What can Nenio do? Any slightest idea. Слушай, а ты не боишься-то? Ты немножко от нее устанешь. Хотя, фиг знает, может.
Okay, let's put that. Колдуна. Школа чарования. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не играл. Сила. Так, yes. You see? Look what happens. Just look at that. We're talking about glaive. Look what happens. Babao, 7 level, outsider, level 7, unfair. Look, Sila hit with a glaive and killed Babao's watery poisoner, and those 2 other Babaos are what? Frightened for 1 round. Здесь надо пробивать. They're frightened. It means they're also flat-footed. That's how good that glaive is. It just shows. And instead of that, on that difficulty, they have all higher things like Will 8, Reflex 9, Fortitude 12. And here, Siotax Babao is marching terror. Oh, Babao will saving failed. DC is 17, modifiers 10. So Babao's will is not so high, luckily. So even on unfair. So you see, it's enough that he rolls less than 7, and already they're frightened at least for 1 round, which can mean a lot, because Babaos are extremely dangerous with their long spears. But if they're frightened, they maybe they will try to run away, and it can save life. With that Foshar, I'm not sure it would help. It would, but so still I think with glaive is superior. Yeah. So I think with glaive is superior to Foshar. The only problem, of course, it has less critical range. Critical range is what? Is 1920. Foshar would be 1720. But question is, what is better to have? Foshar with 1720 range, or glaive that does such things, even on the difficulty, but with 1920 range? That's a good question. I don't know. I don't have answer to that. Trickster, I never played. I know nothing about Trickster. I will play it definitely once. What should my leech do? I think I know what. For leech to survive, we need to give him. I think, scroll of displacement. Otherwise, he'll be killed. Okay. He doesn't have leech spells yet. It's too early. That's the problem. If I had wizard, like before I played wizard is already has very powerful magic missiles. Shit. No skeletons, nothing. No skeletons. Next it will be Lan. Let's give that to Lan. Okay, now Lan has 29 attack. It's without guarded hearth, of course. But all this shit is here.
All the shit is here. Тернист. Now one should of course target that one. Суть неизвестность. Ошеломляющий маг. Yeah, not very impressive, unfortunately. Весело. Поверь мне. Oh, Scylla makes attack of opportunity and deals 23 damage to Babao. I say it's good to have attack of opportunity Что-то вам не кажется, что тень какая-то for Scylla. вот этой елочки, какая-то кровавая тень? Смотрите. So she needed more dexterity. I had to give her more dexterity so that with that combat reflexes feat she could have more attacks of opportunity. That's why my mistake. We still have dexterity spells. Now Nenio. What can Nenio do? No idea. Я ни за что не поверю. Обычный Maybe some summon, but whom could we summon here? No idea about summons. Okay, let's summon this one maybe. могу я выцепить больше, а он меня спалит. Лужа крови? Нет, это тень, потому что, видишь, лужа не бывает такой формы. Ну, если она не попала в какой-то канал. Поэтому это тень, она вот кровавая. Даже ланец в нее ставишь, тоже становится красным. Кровавый красный. Shit. Now Scylla is here. И здесь тоже реально. Тени сделаны просто все кровавые. Атмосферненько и неприятненько от этого. Здесь все тоже. Даже от нас кровавая тень. Corruptor is total bullshit. It's bullshit and bullshit and bullshit. I don't see why to play with Corruptor. If you play with Corruptor, then play in story mode. It's the same. Начало. Нет, это печально. Вот уже скелет. Corruptor is for double unfair, or maybe for a couple of combats in how it's called, Вещь представляет зрителя inevitable access. If you play it on ultimate unfair, that's all. Corruptor makes game useless because you can just use only Corruptor and your game is done. So there is no excuse to use Corruptor. Absolutely no excuse. Ладно, сам пытаюсь понять, что за нойз. No excuse. It's the same as to use in Kingmaker Heart of Ira. It's even more powerful. It's even more powerful than Heart of Ira. Вот второго вижу. Что-то чует мое сердце. No. There is no way. Games is absolutely playable with casters on the hardest levels. I've proven it. I played with Wizard. Мировая яма. It's not difficult with Wizard actually. With Cruoromancer is more difficult because you don't have magic missiles. Cruoromancer doesn't have magic missiles. When normal Wizard would have already a lot of very extremely powerful magic missiles. That's all the difference. So, but this Cruoromancer is absolutely doable. It's doable. There is nothing special here. So there is no problem to play with casters. Один. Прекрасно. I think they boss. No. В принципе, если я убить... Corruptor and Heart of Fire, it's absolutely the same shit. Absolutely the same. I don't see any difference. The only as I said, Corruptor, it's if you play double unfair. Then yes. There is no way to do it otherwise. There is no other way. And maybe even with Corruptor, I think it's impossible still. But I will try. Maybe today I will continue. I think today I will continue, or tomorrow. but for if you play normal unfair, especially with multiclasses, why would you use Corruptor? What's the point? Надо
even early. Ну, бред, какой убийственный метод. I don't understand. You lose all the pleasure from game. Pleasure of game is just to find solution, to find a tactical solution when it seems difficult. Like here, look at that crazy mass of babaos. They're hitting from everywhere with their long spears. They're hitting and smashing and killing, and you don't have tanks. And to find a way to beat them here, that's interesting. That's nice. If I had Corruptor, I would use Stinking Cloud now. Stinking Cloud. Boom. That's it. Так, господа. With Corruptor, I would just use Stinking Cloud here. Because, of course, you could even poison. With Corruptor, it would be even different, you know. You just enter by another entrance. Here, somewhere here, you have another entrance. That's one of the entrances. There is another one. You go through another entrance. Then you stay in stealth, and you can just kill them all with Cloud Kill. I have nothing. I am nothing against Cloud Kill if it's used without Corruptor. Cloud Kill without Corruptor is absolutely okay, but Corruptor, I don't know. И да, у нас же есть еще и Влада, который больше. To me, it's the same like Heart of Ira. But again, who am I to judge? So, if people like to play it like that, why not? I know someone who played with 6, how it's called, with 6 Dampiers. Like my Cruoromancer is a Dampier, and our sound has 6 Dampiers, and each Dampier I think has like 1 pet. So 6 Dampiers, 6 pets, and that person finds it very cool and nice. Okay, why not? Why not? У них снижение I mean, why not? устойчивости. Не If it gives you positive emotions, why not? Who am I to judge? Anyway, the more people play Pathfinder, the more people buy Pathfinder, the more chances they will make Pathfinder 3. I will be only happy. So, in no way I am against people playing playing it easy for themselves. What I just want to say that if you play, what I'm saying, it's only for people who play on unfair. It's only for those people. Because if you play for unfair, there is only one reason you play for unfair. Actually, there are 2 reasons. First reasons, you want to say to yourself and to the world that I'm able to beat the game on unfair. It means that I'm sort of cool guy. I'm able to make some achievements. That's one reason to play on unfair. It's sort of like boosting your own self-esteem. That's sort of people. Okay, I can beat unfair. So, and then if it's that motivation, and then you use Corruptor, then my conclusion: you don't do any achievements, you reach nothing. It's just self-deception, because you didn't beat game on unfair, you cheated game on unfair. That's what you did. So that's as easy as that. If you play on either difficulties, if you don't have those ambitions, then play whatever you want. But don't play unfair and say that I achieved something, I beat the game on unfair using Corruptor. No, you didn't beat the game on unfair. No, you didn't achieve anything. You just lost your time in vain. And you cheated yourself. Which is pathetic, actually. It's pathetic. And people who do those things in games, often they do the same in real life. So in real life, it's normally like quite unhappy people, I think. Another reason to play on highest difficulties, what I'm doing. I don't give a shit about achievements and so on. But I think many people have the same also, which play on higher difficulty. Because I feel the game shines only on highest difficulties. Because only on highest difficulties you can use all those thousands of small things with micromanagement, with combination of those small things,
which make a big changes, like combining small things together, manipulating them, planning tactically, strategically. You can reach like cumulative effect and build the game this or that way. So to me, game opens its richness and possibilities just like that. Еще давай, Давид. Ты Single player game. What do you mean single player? Single player, you mean сейчас мы устроим колпоманию. you mean solo game or what? Solo is totally different. Solo I think is total bullshit also. In most cases solo is bullshit. Так, давай вот так. In this case. Yeah, but many people play unfair. It's because of like be able and they say I achieved something and I have achievement and so on. It's this sort. And other part of people who play unfair, it's to enjoy the richness of game, to enjoy the richness, because you can never enjoy this on easier difficulty. You can never have it on easier difficulty. You will not have this sort of creativity, because you don't need to be creative. You don't need to think as much when you play on easier difficulty. You don't need to look for those solutions. And here, if the situation is almost impossible, and you find a solution that gives you like a kick, sort of a rewarding feeling. That's what I'm playing for. But yeah, but if someone plays on easier difficulty, that's a different story. I mean, that's all fine. That's all okay. But if you go on unfair, it means already. I'm go on unfair because I want to say that I'm like one of the best. Things like that. And then you say, if you think you're one of the best, why the hell are you using corruptor? Why the hell you're using cheats? Why the hell are you using toy box? Why the hell are you using respects like CRPG Bro does? And so on, and even put in his builds. Respects here, respect there, 100 pets here, 1 million pets there. I mean, why not? It's still, he does a good job, because thanks to his build, thanks to his activity, more people will buy the game. That's good. Actually, that's good. But I'm just speaking from position of unfair and from the way I see it. Maybe I should try now to fear them. Ну, как под один закол, знаешь. Ну, правда, там есть невидимость, вот это высшее, еще один хороший закол. А что там еще есть? No, in your case it's different. You don't play on unfair, so you don't want to prove anything to anyone. You just play for your own pleasure. So that's, as to my understanding, doesn't matter what you do. You can even use million toy boxes, you can cheat, you can do whatever you want. Because as long as you don't go in unfair and don't say I made achievement, then that's all fine. Because only very, very small group of people play unfair. I think like 0.1% only play on unfair. And from those 0.1%, maybe 0.1% that doesn't cheat. And from that 0.1% that doesn't cheat, maybe 0.1% and so on and so on. You see what I mean? So as long as you don't go in that direction, if you don't say that I am playing unfair, so I achieved something, I beat the game and so on, if there is no this kind of ambition, then who cares how you're playing? Play whatever you like, because game is great.
Why not? Why not to have 20 dampirs? Why not to have million pets? Give them different names, like whatever. It's great. I will finish. You'll see. I will finish this run, and I will hopefully finish my double unfair, and I will stop playing unfair. I will stop playing, just because it takes so much time, and it's really requires some time. Yes. Yeah, exactly. So, and I will be playing only on hard. I will be playing only on hard, and because I want to experience other classes, other combinations, and then I will be playing on hard for the sake of time, to save time. But then I will try different classes and combinations and mythic passes and so on. Yes, it's fun. It's fun because I wanted to prove why I played unfair. Okay, I enjoy it because only highest difficulties can bring real pleasure, really open the game in its richness. Second thing, I wanted to prove to critics that it's possible to play, it's possible to role play even on hardest difficulties, because I've seen quite a lot of hate posts on internet and Reddit everywhere, quite hate posts that people who multiclassed and who played, anyway, people who played on unfair and even on hard, they were heavily criticized because on unfair, on hard, they multiclass and so on, so they don't go role play, they cannot role play, and then role play game loses sense. There was a lot of criticism. And I wanted to prove, no, it's possible to beat game without any multiclasses, keeping role-playing aspects in full and still have it hardest difficulty. So that was my biggest motivation that made me start playing without multiclassing. To prove those guys, those critics, that you can have role-play and still play on highest difficulties. That was motivation. Yeah. But now it's proven. I've proven it 3 times. 2 times with Wizard, with Fighter, now with Last Atlantis on hard, and yeah, and maybe with double unfair, and then it's enough. Then I will move to hard. I will be playing on hard, but on hard it will be, of course, only pure classes, no multi-classes, nothing. It will be only hard, and I'll be putting some constraints, like maybe play without, let's say, with minimum reloads or with minimum rests, things like that. I will invent different constraints, how to limit myself, that even if I play hard, it still would be sort of challenge. So most probably I will be playing hard, and I will try to do all the fights without reloads. It will be like my style. I won't go to Last Atlantis because it takes a lot of concentration. It's quite stressful actually play Last Atlantis. But I will be playing just hard, but trying to play as if it was Last Atlantis, to have some. No, in Kingmaker you didn't have such poisonous things like that. You didn't have. Here I don't agree with you. Corruptor, to me, it's absolute analog of Heart of Ira, and it works the same. You come in stealth and you kill the enemy. Of course, with Corruptor you cannot kill demon lords, and even here I'm not sure. By the way, I'm not sure. Maybe you can kill with Corruptor even a real Vorlish and Discari, because you can only people or whatever creatures are immune to cloud kill with Corruptor if they have delay poison. If they have delay poison, then they're immune to that. And I think some
some of them are immune also to cloud kill. Какой-то разобранный. Yeah. Хорошо. Stinking Cloud is okay. Stinking Cloud is okay because still you save. You see, even with Stinking Cloud, still you can save, and still not everyone. And then if your enemies didn't save, they would attack you still. So Stinking Cloud makes it easier in Kingmaker, definitely, especially for some fights. It makes it easier, Stinking Cloud. But still not all the enemies are influenced by that. And so you can still be attacked. Очень ушел. Yeah. Yeah. Ощущение, он прям взял, It's analogous to Stinking Cloud. Here is killing cloud, is cloud kill. Okay, it doesn't work against demons, but it works against humans and different humanoids. Like you see, I use cloud kill here against this, how it's called, shadow demon WoTR, because it takes too much resources to kill them because of their phantasmal things and so on. So it takes too much resources and efforts to kill shadow demon WoTR, that it's easier to poison them. That's true in Kingmaker. Not many immune enemies. But again, it's Stinking Cloud. If you play on highest difficulty in Kingmaker, on highest difficulty, then you see that you use Stinking Cloud, but like half of enemies, or even more, will save, and will save against it, and then they will attack you. So, and I agree, if you play Kingmaker on hard or on lower, then Stinking Cloud is like OP. It's quite OP. But again, in Kingmaker also those fireballs are OP, for example, if you have fireballs and things like that. на самом деле, So it's like that. зачем вообще тратить скелеты? But again, Kingmaker is easier game. It's easier game than that one. Yeah. Anyway, those two games, it's by those there by last game, so don't fair. Okay, here I will try now fear them because I was talking too much. Let's fear. Question is, with fear, it will probably fear also my own characters, my own companions. Мел стрелкой. And that's the problem. Fails to overcome. So he failed to overcome spell resistance of Babals. And I was thinking what to give him on level 10. I was thinking yesterday about it. What to give him on level 10. Maybe I will give him spell penetration 2. Just for that fear thing. Even if many leech spells, as I understand, they ignore spell resistance, but for things like fear, which will shake enemies, I think or maybe I could have taken something else. Where is fear? Fear is, I don't have so many spells that would need that spell resistance. So let's say fear. I could move it here. I could move fear here. So instead of spell penetration 2, here,
I can take, for example, piercing spell, which gives +5 to spell penetration. So Так из-под тишка. it treats spell resistance of the target as 5 lower than its actual. So it's the same as to have +5 to spell penetration. Then it would mean that you don't need spell penetration 2 and you don't need spell penetration mythic. Может, крит у тебя пройдет. Of course, it will take one more slot, one extra next, because it's +1, I think. Огонь тут бесполезен, да, у нас. Yes, I was thinking about it also. It just question when I merge my books when I merge them on mythic 3, yes? Here I think I merge. Да не, просто по минимуму. And if I merge, what will be caster level? Do you remember what will it be? I don't remember, I forgot. Actually, I never played. Actually, why I'm saying I never played with merged books, so no idea. Because merge, it's first time I'm merging books, because it was with Angel is so OP that I didn't even want to do it. That's why I taken Azata and so on. So if you remember, what will it be if you merge? He will be level 10 before merging, and with merging, what would it be? Текст, ну ты наверняка совсем можно было быть вот так, давай через идеально, через 2 кубика, что возьмешь. Так, вот что-нибудь найдут там, может, поуешь. Нет, так я не подумал. Давайте красить. Нет, так же продолжим. Your cleric 5 had 7. Not really sure what do you mean by cleric 5 and so on. Here his caster level is 9. So at level 10 his caster level will be 10. And then I merge here books. So it should be Сейчас так всех скелетов это вжахает. it should be what? How much will it add? Or how many levels will it add? Okay, then it means his caster level will become 13. Контроли какие-нибудь, в принципе, на них и физически. Will become 13. Okay, I need to take a break and then I will continue this epic fight with Babaos. But just example here that fails. And look, 3 rolls. First roll 3, Там вместе они they rolled. Babaos rolled very low. Or no, it's he who rolled. Who rolled it actually? скелетом зауешь. Who rolled? Okay, so he rolled 3. He rolled 3, he rolled 1, and he rolled 2. Okay, roll of course is crazy. 3, 1, and 2. And then of course he had modifiers 11. He will have modifiers. He will have with merged books. He will have what? 13 plus 2, 15. He will have 15 modifiers. 15.
I never used bond shutter. Что это? Never used because I have this new spell, explosive runes, which is definitely more powerful than bond shutter. Давайте шестерочки. Ой, в смысле шестерочки, троечки. Только я неправильно, блин, а что это? Самый жефл, что ли? This is, of course, makes it a bit easier. Without those runes, Да. it would be a bit more difficult. But I would manage anyway. Then I would of course be using bone shaker and bone shatter. I would be using. It would all be bone shaker, bone shaker, bone shaker, and here I would have bone shatter. Yeah. But that's a good thing. And it's not affected by spell resistance. So that's of course makes it somewhat easy to play. Not that I use it so much, I mean, but it helped in couple of fights. Problem with this, big problem, that Позорище. Позорище. in last chapel, actually I used it only, I think, against Maugla, and only a couple of times. So in last chapel it didn't do so much. It didn't do so much. I used it against Nalkanet, I think, against Nalkanet, and a couple of times against Maugla. The last was done with Lan. Не хочу больше вызывать. Потом придет. But for Nalkanet, yes, for Nalkanet it helped. But for Nalkanet, anything would help. Nalkanet is easy. He could be easily done with bone shakers. Even with bone shatters. Bone shakers, bone shatters. He would be done. I believe he could have been done even with those magic missiles of him. If I gave everywhere magic missile. Я нормально уже. Зауешь, кстати. Тоже. 91, так. Okay, just curious. Так, сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. And now Camellia can do nothing. Because nothing. She cannot do fortune because she used it already on Lan and on Sila. Если вот так будем попадать, то не сбреем. Okay, maybe that's the moment to use some pearl to animate dead. Надо еще что ли пачку поставить? Так. Animate lesser dead, let's say. 49. Where is I invested so much money in those pearls. Actually, I invested everything. All my resources went into those pearls. Стадию микро взять невозможно, да, для товарищества. Animate dead. Да, ну только понимаешь, у меня ж милишников только Лан. И все. И даже в этой битве лишь Лан не стоит. То есть он вообще действовать не будет на меня. And that's it. Только почему 17? Zosiel. Потом Same story. вроде как. Подожди, ты уверен, что 17? Zosiel. 17. Ну-ка, ну-ка. Подожди, так не может быть. Где домены? Домены. Домены. Подождите, не вижу.
Yeah, that's example why it's good to have less stand for everyone. Because only Sila and Lan have less stand. No one else has less stand. I have to give them less stand just for such things. There are quite many situations like that you can't go without less stand till some point in the game, but then it just becomes impossible. That's it. Babao killed my Cruoromancer. Okay, I will take some short break and I will try still to do it. In the worst case, I will go on the wall. No, I go here, do things here, then go on the wall, do as much as I can. Then probably take a rest with new buffs and new spells, and then we can try to punish Babaus. I still can maybe use grease, by the way. That's why it would be good to... I just start thinking now about it, just now. I didn't think about it before, but I think now about it. The fuck you. Here I gave 2 times necromancy. Maybe it was a mistake. Maybe I should have given here 2 times conjuration. Then grease and web would be more powerful. Grease and web. Then I could give here, for example, how it's called, that's cool. Expanded arsenal, magic school, for example, necromancy. Like one of the possibilities. Give first conjuration, because anyway I didn't use so much. Yeah, but for selective height and grease, I would have to have 2 times conjuration in the beginning, I think. But to have to use to fits only for grease, I can try grease anyway. We can try it. It could work anyway. Let's see. Character. Yeah. It's also his role. He's necromancer, so he should go into necromancy and all those things. Still, let's try in this particular situation. How much do I have still? I still have 2 of those and 1 of those. That's a challenge that I'm talking about. You see, Babaus, all those assassins, poisoners, and you have crystal cannon party without tanks and so on and so on. That's exactly, let's say, like that.
23 difficulty class, still not so bad. Типа укрывает. It's only 2 less than than necromancy. Когда 2 less. с одной стороны ты греешь, So it might work for some of them. I can also put vampiric shadow shield maybe. Negative energy damage, blah blah blah. можно гипотермию себе. Creatures with rich weapons are not subject to this damage. So Не знаю, давайте на всякий случай. it won't work here. Может какие-то проверки есть. Вот тут подожди, еще. I can maybe use waves of fatigue. So I will try. First, let's try that situation. Нет. Like that. Let's try Greece. Good old Greece. It's not as powerful as it could have been, let's say, but Я подозреваю, что в этой главе хрен тут. it's already level 5. Not something I would like to use, but Хрен. what about Nania? What does she have level 5? Nothing. What does Camellia have at level 5? Ну вроде все. Ничего больше нет. Пошли в брат. Cave funds, they don't work anymore as far as I remember. Ну, посмотрим. Пока что-то как-то слабо капает. Так, браузер. Bone Shatter. По большому. 1 minute. Так, фишки. 6 minutes. Что у нас здесь? Это комментарии, типа русские. Не знаю, что от них ждать. Большую часть активности скипнул. Я скипнул только силовский квест и вот это, что называется, сутка как неизвестности. Естественно, мы вернемся, правда, еще к поляну танца. Okay, let's go and try. Stop! Ну, я сомневаюсь, что меня там прям кидает левела. Блин, я чуть опять... Scylla. Problem is, this shit will now hit Scylla from here. But okay. Иммунитет, что ли, как бы? That's murderer. Can Scylla hit murderer? No. Да. Иммунитет, как бы. 2 misses, 1 hit. Cruoromancer Lich. And here let's try to use our grease. Shit. I should have done it there, not here. Now it's lost, of course. Что с атаками-то у них? Ближний бой, а что, не пуляет ничего? Ближний бой. Эти тоже ближний начнут. А что, реально не сделали раньше атаки? Или как? Crazy. But Lang should go for those. Бонус холода. И ясно. Camellia. Just no chance. Okay, Camellia maybe. Let's try to put that. It's bad for everyone, but for them also because they're running a lot. I think anyway Babaus will be not influenced by that. Sasiel, what can you do? Да, Just give that to Scylla. ты медленно начал говорить. 3, раз, два, 3.
They're reducing. They're reducing. That's the problem with babaus. They don't care about this. They're reducing. You're reducing bastards actually. And Zosiel is killed. Zosiel is killed, but I will try. I'm stubborn. I will still try because I still didn't use grease. Let's see how grease works here. That's sort of a challenge to solve. Okay, now it has. Once again, this is for him. And maybe some skeletons could distract. Ah, and of course Azata Bralani also. Shit, something goes wrong with those things. Okay. Okay. That shit is very dangerous. And the babals already all are here. How could they be here? How can that one be here? He didn't run like that. He just jumped from below. That's a bug.
Strange. Why doesn't he do it? Так, туда меня не пускают. Так и надо. Okay, they feared. That's watery poisoner, and that Babao they feared. Okay, at least some good news. At least they've been feared. Ну и куда поедем? Туда надо поедем. Nenio can do anything. So we skip her. Нам перебраться. Все. That's not normal that they hit from below like that. Поехали к нашему основному. Текс. One, I need 3 crits like that, not one. Okay, he's flat-footed. But flat-footed because Lan has great invis, that's why. Another thing. Что за палатка из ниоткуда возникла? Ну, прокаженного. Этот каньон рассекает землю, будто вскрывшийся нарыв. Ровные камни, формирующие стены, покрыты Shit. щетинами и наростами, будто изъявленной кожи, прокаженной, изъязвленной. В глубине рассеянно виднеется темный море. No one babaos are inside, nothing can be done. Меня почему-то дальше не пускают. Что-то, видимо, это... Не могу дальше идти. Oh, that's what Scylla is doing. Almost 100 damage to watery murderer. Нет, просто, может быть, я как-то вперед сюжета, сейчас что-то поломается, я вот этого боюсь. Whoa-ho-ho-ho. Нужная локация. Now let's try to use our grease. Three of them are down. 3 of them. Нет, там точно ничего не сломается, просто... So you don't need, actually, of course, to be nicer to have this conjuration 2 times, but Не очень я люблю вот эту okay. Не знаю, как вам, вся локация. What can Nenio do? That's a good question. She cannot do nothing, actually. She can just give invisibility greater maybe to... Я просто люблю исследовать, заходить куда-нибудь, но в этой игре это опасно. Сейчас что-то реально No, сломать. she lost her. She lost the spell. Lan. Lan needs to go for those murderers. Может, лучше не надо вообще No crits, nothing. туда заходить. Что-то меня Дэш напугался этим багом. Сейчас как-то реально пойдем куда-нибудь, там что-нибудь наубиваем, потом все заново придется нахрен ничего. That's a problem that it's... Okay, it doesn't matter. А что делать? Now Scylla. There are two disgusting. There's poisoner and murderer. Let's go for murderer. Scylla does crazy thing. Just again hit, and that Babao is feared. No, I'm sorry, but that glaive, I prefer that glaive with crit 1920 to a glaive with crit 1720. Как это назвать-то? Какой-то бункер. Реально. There is that watery poisoner. Так, нет, давайте тогда сейчас так сделаем. Давайте я загружусь.
I can, of course, Надо тогда обозначить. do like that. Maybe it could help, I don't know, let's see. Level 4. Так тогда называем. Если чего, это будет как бы точка невозврата. It's pity that when you do that, you're losing your round. Ah shit, that Babao is up. So, Да, будет понятно. Пошли зайдем. То, что уже забаговано. Да, one now, it's such a mess that it's not clear. Oh, okay, that's one. Poisoner. Let's go for Poisoner. Ah, yes! Yes! He won't poison anyone anymore. Fucking bastard. Now, if I, for example, if I give to Zosio, let's say, okay, we need to use that one, unfortunately. возможно измерить, и этот миг походу надо But, а задать там не попаду, блин. Стал бы точкой, где значение начинает стремительно расти. that's problem that you do that and you lost your round. You can do it on the next round. No, for Trickster, that's different story. If you play Trickster, for Trickster is different. I just mean if you don't play Trickster with everything else. With Trickster, yes, I see this. But it's improved. For Trickster, I don't doubt it's a great thing. Что он тут отдыхает? Ну, возможно, ты сейчас придешь, пропустишь его. I don't doubt that Trickster is a great thing. I mean, for Trickster, with Glaive is a great thing. Я что-то боюсь, я не хочу больше читать. But for other mythic feats, I think Glaive is preferable. That Glaive is preferable too. Знаю, пободрищница. Okay, at least that's Babao reacted on those skeletons. Maybe he will switch. Okay, Sila. Maybe 1, 2, 3. And Verlia says Sila is useless. No, Verlia, Sila is not useless. 40. It's 50 damage. Even more. It's difficult to play with Sila, I agree. But I wouldn't say she is useless. Now we can try that thing. Explosive runes. But how to punish as many as possible of those guys? Maybe like that. Shit! He killed him. Still, I will try it a couple of times more. But it's interesting. At least it goes for creativity. Okay, now actually I'm taking a break.
А чё ждать? Запускай, смотри. Видео тоже есть. На YouTube сохраняются. Ну, 15, я говорю, маловато, 2 раунда. Фуловые. Надо какой-нибудь, блин, контроль какой-нибудь нужен, ну, серьезно. Уже что-то остальное. Это интересно. Против этих тоже камушки будут реально не будет. Мне кажется, даже это реально интересно. Давай попробуем. Вот жесткий моб, Okay, one more try. Let's do this first. No, not like that. перечитал. Перечитал. Так, мне просто интересно, давай мы сейчас вздрогнем. Кое-что сделаем. Опять. Вот что сделаем. So rocks are killed now. Это когда же Yeah, I killed the rocks. ну пойдем. Come back to the status quo. And let's go again. Сейчас обсмотрим. Grease. Что у них там на разум, бла-бла-бла-бла-бла, болезнь, смерть, бла-бла-бла. Действие на разум. Слушай, интересно, слепота, по идее же, ну, это не совсем воздействие на разум. Хотя как-то странновато. Maybe 2 times grease. I wonder. Не, давайте физику пока попробуем. Для прикола. Только тогда не так, так я знаю, где она расположена. Let's try grease 2 times. It's impossible. Unfortunately, it's not, that's the problem, that it's impossible. It's impossible, I think. I think it can be done only once. А, ну да, здесь продумано. Снижается. Shut up. So, you can do it only once. Так, ну тебе надо просто скорость еще сделать. If I want another grease, I cannot have it. Even if I put that grease here, it won't be possible. Не успеваешь, ну скорость надо сделать просто. Or will it be? Ну да. И че, опять все? No. Но они снижают хорошо, но правда все равно мало. И вторую сейчас. And how will I know which one I used, which one I didn't? Охренеть радиус просто. Всё. Let's give them to Scylla. Of course, I can give to Scylla also mirror image. She will be even more tanky Я теперь по 2 идет. with mirror image.
maybe she will be even more. And that's blink I can give to my Cruoromancer maybe. Ну и все, и теперь типа I never used шарик. blink before. Это еще нет крыльев, там же потом крылья будут, не помню, как он было следующее. I give it to Cruoromancer first time, Ну, милишь. just for a test. Главное только единственное уменьшение, да. So I don't need. Уменьшение урона. А шарик просто надо подхиливать. Mirror image to Sila. Not that I would like to use mirror image for such a small thing like that, but okay, Больно, да, ну надо. for a couple of stupid babaos. Так. А чё не мягается? Шарик, кстати, тоже уменьшает. Он не дойдет, не дойдет. Слишком далеко. Его же можно отхиливать тоже, нужно на расстоянии. Сейчас умрет. Нет, да? Дожил на одну хп. Правда, он замедлен. В любом случае убьет. Ну, короче, в принципе, и даже этих можно так убивать. Единственное, их надо агрить, да. Капец, что за закол? Просто один закол и все велишное, даже 14 левел, который больше нас в 2 раза потухает. Баланс. Все, этот шарик. Он на орешке был на самом деле. Okay, something like that. Кстати, на них не действует вот это вот единственное, что Let's save. проколотые там эти самые, как называется. Самое смешное, что у шарика копыта на него действует. Ну да, долго, муторно, но тоже вариант вообще без всяких вопросов убивать. Окей. Протестировано. The goddess protects us. 14 левела против 7. Только единственное, почему третий там не появился. Почему? Он вроде по скрипту должен. Да, ну окей. Ну, не знаю, если тут такие мобы уже в начале. Какая-то жесткая лота тоже. Может, нам все-таки пораньше что-нибудь зачистить? Ну, как ты видишь, можно одним заклинанием их убить, и ничего тебе за это не будет. Понимаешь, вообще. Grazing to Sirocco? What do you mean grazing to Sirocco? Два заклинания, вот это. Все. Просто два заклинания. И просто время ждешь. Да, это еще в прошлый раз кто-то, я уже забыл, кто-то подсказал. Это, ну, в чате кто-то подсказал. If you have Sirocco and Grease, then normally, okay, Grease still more or less, but with Sirocco you should also have selective spells. Убивать. It becomes more complicated. And Sirocco
and Sirocco is not so effective on unfair Я полагаю, that ну, мое имя им надо on other levels. так You need to put like было 7, 8 Sirocco scrolls, or Sirocco, put like stack 7 or 8 Siroccos one into one, это перебор. and still it won't be doing too good. I used Sirocco only once when I played with the wizard first time, and I used it in the Midnight Fane Так это ничьи. against those abyssal archers Ты здесь в этом смысле near where you save механика игры. a real Yaniel. Where you have a real Yaniel, you have a room, Как раз покупать and then a lot of archers that just smash everything. And there I use Sirocco. So they fell in it. Some of them fell, some of them didn't. And those that fell rose up after 1, maximum 2 rounds. But на него не till Midnight Fane I will have already leech spells, I think. Don't think it will be so important, that Siroccos. Я все равно не вижу, почему на него не подействовало вот это вот. I don't know. Сейчас скажу. I just told you how it works, or how it worked for those succubus, abyssal huntress. Mythic succubus, it was mythic succubus. Высокая, поэтому они Mythic succubus. It helped somewhat. It helped to delay them a little bit and so on. Actually, using Sirocco helped me to go through that battle, because there were not so many of them, and так что, ну, so it delayed a bit. Yeah. So it was some help, but still it's complicated. But again, in Midnight Fane I will have already my other spells, I guess. I will also have spiders, by the way. If Camelia will be with me, and I think she will. нет, я, конечно, могу попробовать. And before Sirocco will have only on level. Okay, I can have Sirocco probably earlier. I can fabricate it. I can fabricate those scrolls. But Sirocco I will have here. Физически только вот это. Again, you use Sirocco, you have to have selective spells, and that's more fit. Нет страха. Мысли тоже. Have Очарование. Не действует ошеломление. Не действует сон. selective. You have to have that. No, maybe it's good to have, but again, Что по поводу слепоты? again, Неужели у них слепота как-то действует? Шестнадцать. when you say grease into Sirocco, you mean to put Sirocco and grease together, or what? Стойкость. Мы это не сделаем. 16. On hard, I'm pretty sure it's OP, but on hard, you don't really need it, because Чем, допустим, on hard, one will do all the job for you. например, что у нас понижает стойкость? Okay, okay. С глаз. С глаз вообще действует. Okay, let's do to see here. Надо придумать новую комбинацию. Речью придумать. Все знают. Изучать правильно. Let's give it to Sila. По-моему, контроль это самое то, что... Потому что не всегда мы успели это наладить.
Okay, now he's 33. Ты задолбаешься спамить. That's definitely to Sila. Проклятие. That's to him. "20 seconds. That's to Sila. Ну их опять же понимаешь, потому что понял. Здесь они, конечно, That's to him. не прокинут. That's to Lan. Okay. Let's go. Already we need to move a bit here and then hold position and then go turn based. And Babao wins initiative. Another one wins initiative. That's what I hate when they. It shouldn't be able. They shouldn't be able to hit from here actually. Now it's Nanio. What Nanio can do? We lost our haste. Okay, at least that's what you could do. And one is here even. Yeah, I am. Okay, he attacked that murderer. Да, но они иммунны к этому. It was a poisoner. I can already reload because Смех. Но вообще это на разум. Идиотство. no, I have to restart because with my wizard Cruoromancer down, it's no game. He has grease. Так, страха не могут. Нет, так особо как-то не поконтролишь, что ли. Просто интересно, реально, неужели они не иммунны к патентам? Потому что я не вижу. Oh, one shot. Let's look what Sila did. 138 damage. One shot him. Сейчас попробуем там. One shot. And Verle says that Sila is useless. It depends. It depends. It depends on which situation. I wouldn't discount her like that. I wouldn't discount Sila. Especially with, as damage dealer, she's great. Of course, she's not, but I could give her mirror image and then she would still be more, let's say, survivable. Now Zosil here. There is now WoTR. I don't understand how could they be so fast here. WoTR murderer, he didn't pass from here. It means he jumped from below up. That shouldn't be like that. Вообще, конечно, если так, это It was never before like that. хороший танк. Cruoromancer Lich. Now it's time to use grease. Зеленый танк.
But where to use grease? Here or where? Тоже на честном слове, мне кажется, будет сильнее. Я уж молчу про двадцатки, там легко прокидывать. Хотя если подмариваю всем, ну это вообще не наш случай. Skeletons I will release, I think, here in the center. Они без нашей способности. Но при этом, говорю, не убивать одним за другим. Смешно. На этом этапе не танканешь, разве мутанта нельзя разогнать? Что-то, мне кажется, можно. Yeah. Paladin is important, huh? Now Nenio, what could she do? She should just go get out of being killed, I think. Oh, finally Lan. Finally. Let's see what if he can do something to that watery murderer. Okay, critical hit, Медведь, but not much. лошадь, Again Lan, second time? сделавшийся броня. Меня ушает только 30. Ah, Ну, и как ты сделал ей 60? that one fell down. Ah! Я бы Now Scylla. Should Scylla go for подчеркнул, что не так. Babao Watery Murderer or should Scylla go for that one? Вот, говорю, вот что Because Lan goes somewhere here next. мне показывает. Lan could, I think, Вот вся броня, которая есть. Lan could probably kill this one. That seems to be more dangerous. Let's go for. So Нет, ну ты на Scylla goes for that one. One. ты на будущее. Scylla missed second time. Why did she hit only twice? And why did she miss? Что-то вкачал. Просто потом-то, если брать про потом, там можно 90 или сколько это говорили, делать, под 100 можно разгонять. Но мутант точно. Просто мне кажется, что Tears of Face, что, по-моему, можно, говорю, вот этого самого имбового монка разогнать на сильно. Okay, now my Cruoromancer. What can he do? Мне кажется, можно сделать. Но это с бафами. Я имею в виду, конечно, не чисто, у меня такое будет. Разогнать бафами. I can try to fear them. Я понял, но только не здесь, не в седьмом левеле. Ладно, окей. Значит, я поспал уже. Okay, they more or less feared. More or less they feared. Мне эти шипы не нужны здесь. У меня особо, кстати, эта броня, она все равно не держит. Protective luck. Let's give it Марио не забыл. to him. 50 здесь, еще накидываешь Марио, это еще плюс 50. Условно говоря. Но это не в общий процент, естественно. Просто он увеличивается. Но уже не 50. Now Nenu has magic missile. Maybe let's go for that one. Жестко. Это слишком Almost killed. Almost. нехорошее. Мне кажется, я их не пробью. Чуть урон, что ли, поднять специально. Okay, that's what I planned. Now only one Babao is active. Others are just not very active, not quite active. 4 это ты уж прям совсем как-то Okay, attack of opportunity. возможности. Ну, в конце концов, о чем мы говорим, это не наш случай. И мне кажется, мутант там, особенно, не забывайте, есть же вот мифическая способность. Why only 2 hits? That's what I don't understand. She. Okay, 2 hits. Okay. Как мы сила. Сила I don't understand. по раунду
Why there is no haste? То есть, условно говоря, ему нужно простоять один раунд, I'm surprised that there only 2 hits, 55. but haste has gone. Or how is it possible? Nenu just put a haste recently. Пошли эти 2 раунда. That's not normal. Плюс, ну, подхиливать его, а если еще у него есть орешек, и в него крит не улетел, то, глядишь, и 4 простоишь. А за 4 раунда, ну, по идее, надо сливать. По крайней мере, 2 кошки. That's not normal. Соответственно, это уже не 15 атак, у тебя остается 5 атак. Невозможно. Почему? Absolutely not normal. Через танк тоже здесь играть. Let's give one more. Просто через танк все это так уже... Yeah, that's a problem. That's a problem. And no haste. Она прикольная, классная. Давайте так попробуем. Мне не нужно... Something wrong with haste. Because Nenu just put haste, it couldn't have passed 45 seconds. No way. 58. Total bullshit. Очень густо. It's personal. 60. Это ты без бафов имеешь в виду чисто? It's personal. Ну, это маловато, мне кажется. Пошел на суровый, не знаю. Вообще был пофиг. Ну нет, здесь только... Maybe Camellia can manage. No, Разница. reflex didn't. Okay. Yeah, I think it's haste was bugged because they all had haste. Or maybe it was previous time. Maybe I just forgot. Хотя хрен. Но если эти 14, если там все такие... Так, короче, ладно, что ты думаешь? No one. Давайте мы разминаться будем. Тут я запасного. Просто единственное, на самом деле, стоп, еще один момент забыл посмотреть. У них же нет никаких резистов, да? Это ж нежить. 3 hit. Fortunately. Да, у них ничего нет, единственное снижение там. То есть им, по сути, это ничего не нанесет, если они кинут бурю. Они снизят на 5, там будут копейки. Shit. До куда дошли? Ну вот во втором акте. Again fell down. That's good. Отдельная защита против хаоса. Now we have more grease. Maybe. Ловко стрижет. Another package of grease. Я вот в бард уперся, я что-то не знал. А вы точно уверены, что от ловкости получается с фитами больше, да, чем... That's I almost never using. I never used in my life that. And that's pity because it gives +1 moral bonus on attack rolls and weapon damage at 8. So now it gives +2 to attack and +2 to damage. I don't think there is a dispeller here. Ты же говорил, именно нечестно. Нечестно как-то не пораскидываешь. Doesn't it stack with heroism? I think it stacks with heroism, no? Да, с глаза. Ну, либо дебаф какой-то. Массовый. By the way, Scylla doesn't have heroism. It's good that you reminded me. Scylla doesn't have heroism. Я понял. But I think it stacks with heroism, no? Чтобы и заменить шапку, управлять. It should. Are we ready to move out? Ладно, хрен с ним, давайте так. Let's see. Я, конечно, One critted even. наносил. That one that is below. There are 3 more. Ay, 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 ay. Если что. 2 раунда это имба. Стоять получается. Yeah, shouldn't stack, should I stay, or should I go? Это именно для нас. Can Scylla reach that one? Yes, she can. She can. So Еще бы
There are two remaining. Правда, ловкости у него тогда будет, скорее всего, меньше, чем мудрость, да? И будет, наверное, браться Zosiel. ловкость будет только для защиты, по идее, оставаться. Why is he running like that, that Zosiel? Why to put that shit? He was standing near Scylla. To put this thing on Scylla, he had to go here. Мудрость сейчас. Strange. Потому что It's absolutely unacceptable. Absolutely unacceptable. Но если, кстати, бафнуть, мне нечем вообще. Okay, Cruoromancer can do nothing. Camellia. Сейчас, кстати, выгоднее тогда ловкости получается. А стоп, Let's give protection to him just in case. Just in case. Oh, skeletal champion Nenio. Ну ладно. Nenio has nothing. Nothing anymore. 13 seconds great invis. 8 seconds. I think Nenio needs to give great invisibility to Lan. And then to Scylla. Получается. Ну тут реально надо знать игру. Точно. No crit. That idiot is still feared. That one is still feared. Я же забыл опять у нее этот пузо же ее выносливости. Shit, now Scylla will fall, by the way. It's Greece here. Ay, 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 ay. Да. Doubt is the heart's greatest challenge. Давайте, может быть, мы здесь его сменим. 2.9, 3.10 на этот. One. Злой длинный лук. Снижение урона. Yeah, Scylla, you better go. На ведущую. Or there is no more Greece. И, соответственно, чтобы крит... There is. Now Zosil can heal. Злые у нас... А, нет, стоп, нежить, она... Жить, кстати. Что попробуем нежить. Necromancer can heal himself, Или она нейтральна? I guess. Злая нежить. Наверное, должна быть вообще нейтральна. Как мне кажется. Они же уже мертвые, пофигу на все. Но нет. Да, окей. Теперь давайте. Здорово, Финик. Здорово. Да вот кошечек разводим. Потихонечку. That disgusting Babao, the only one remaining, doesn't come. Мурзик, в общем. Не желаешь себе такого Lan fell, of course. мурзика? Lan fell. А раз не покормят, он тебя самого сожрет. Темной магией воскрешен. В принципе, да. Всё-таки нежить не очень. I can save game. Смотри, How? предложение Okay, I saved it just in case. есть. It's pity that Lan fell. Но оно скоро закончится. Так же, как и сам хозяин. От таких мужиков.
научился бороться. Oh, I'm fed up with that babao. А что-то ужин не сделали, что ли? Текс. Ну что теперь? Why is it feared so much? Sila is down. I'm always open to ideas. Okay, let's take away that grease. Надо включать палки. It's enough turn-based. One. Now hold position. Hopefully one finish. Okay. Oof, that's done. I don't believe it. So that was a challenge and we solved it. Still without rest. Still without rest. That was a challenge. Эти все маленько ставил нам побольше. Домашних нет сейчас у нас, нет. Но были собаки всегда. Ризеншнауцер был эрдельтерьер. Давай, молебен. А вот кошек не было. As to the balcony. Ну и хоста. I still without rest. I still will do the third key. Пока вроде бы все, да? Outside? No, no, no. No outside, my friends. No outside yet. Далековато. 100,000. So we're approaching level 10. Approaching. Второй трай. Я понял. Крови стрямлевской хотите. Будет второй трай. Но меня очень завлекло. Мне интересно. And now the nice part of it. Now I will punish them for that suffering. For that suffering. Lan will punish them with arrows from above. And we start punishing Nabassu. Я как бы готов подыхать. Ну, неприятно подыхать от багов. От незнания это приходит. Когда тебе просто багом что-нибудь там случается, это крайне неприятно. А игра, к сожалению, прям скажем, пока еще сырая. I don't understand why is he missing. Вечный голодный котяра. Раджа. Прикольно, кстати, для кошарок. Okay, now it's great. He's turning like that. Good for him. Просто собак, как я с детства, я с ними рос, я очень хорошо понимаю. Я сразу практически вижу, когда на улице, либо у знакомых, там, друзья, я сразу. Okay, only 90. А вот кошек как-то я не понимаю. Крови и как получится, скорее пока стрямлешься кровь. Больше темпа, ну, вот это я не люблю. Я не питбулый. Поздно я стрямлю, я ненавижу спешки, все эти суеты, потому что это реально и так выше крыши. Если я наоборот свою почву, мне в кайф. Никаких спешек. Но там все, конечно, веселее идет. Там мутанты, все дела. Мутанты это, конечно, другая игра. Вызвано очень слабое. Тычку справиться, что ли. Так они у меня тоже на тычку 12 хп, ребят. 12 хп. У этого у кошечки один удар на сраку. И все. Дело не в этом. Дело в том, что у меня танков нет. Исключительно, да, занять большое число.
Yes. Location secured. Давайте не с шарик и зайдем. Да, это надо думать. Давайте зайдем со стрелки на самом деле. Мутанты, ну как мою их, они немножко нивелируют сложность игра за мутантов, потому что там столько возможностей. Я не знаю, даже навскидку после много раз мы обсуждали по касанию, да, вот эти. Ты ж можешь просто, вот, например, моим магом, да, тоже, не знаю, мне взять один левел роль, либо вивисектора, да, я буду все время бить сник атакой той же самой. Блин, по касанию, там плюс надо всякие комбо, да там с такого можно понаделать мутантов. Мне кажется, там, особенно если игру знаешь, там по большому счету проблем-то не должно быть. Они не только домашние, они более живые, они более живучие. Там всего, плюс комбинация, можно таких понаделать, что тучи возможностей. А здесь одни, блин, преграды. Так, ты стреляешь, потому что ты сам. Okay, almost 1100. А, я неправильно сделал, надо было сразу скелет. Have I saved? Once again. Не успеем, что ли. Наносит сниженный урон, да? Поэтому, естественно, чисто подержи. Побить лицо разработать четвертый акт. Богодром, персы застревают. Ну вот вам и хардкор. То есть, да, там, прикиньте, каким-то чудом дожил, пошел был раз, куда-то в лаве застрял и сдох. И все сначала. Ну, классный хардкор. Поэтому я, конечно, за любой такой кипиш, но все-таки не до такой степени. Хардкор хардкором, но главное, чтобы он уже не был маразм. Search for the beauty with your heart. Сила 20-ку видели? Я полезная, типа говорит. Полезные. Black Lives Matter. 20-ку на 3 урона. Правда, он там даже не почесался. Уже риторический вопрос. Okay, let's first without buffs. Да, надо было спамить скелетов изначально. Let's without buffs first. Я просто нафигел. Как обычно. Видели, какая полезная сила? Да, вот. Мега убер полезно. А почему? Я что-то не понимаю. Почему они не понизились? Как она нанесла им? Почему так много? А, все, снижен до 7. 12 дробящий. Она просто по 12. Да, все правильно. Я просто думал, вообще по нулям будет. Они можно еще заставить. И они все равно замедляются. Третьего подождать. Okay, that's also done. This part is done. Still, as Verlia likes to say, without rest. Один шесть атак. Да нет, если я... А, ты предыдущий. Да нет, например, если вы висектор, он же всегда по это бьет. Какая-то там... Какую-то можно комбинацию. Ну, в общем,
посмотреть, но без мутантов, ну, на хардкоре ты имеешь в виду, ну, я бы не рискнул пока, по крайней мере, конечно, играть чистыми классами на Атланте, на нечестном 3Х. Это как-то пока слишком сурово. А вот мутантами, да. Мутантами это все-таки другая игра. Забыл я все-таки бафнуть. Молодец, Бит. Забыл. Высергармс. Совсем прям весь сконцентрированный. Так, уменьшение, говоришь, да. Хотя... Нет, давай так все-таки. Ползет там третий вроде земли. Окей. 123, 111. Чисто с руки. 13. Now let's go for the third key. It took me almost 3 hours to deal with those babaus and vrogs there. Даже можно играть на полном без галочек. We still have some vrogs. I still want to try to go on the wall and try to punish them on the wall. Начинается. Да вот здесь вот так, там вот так вот. Я много раз наблюдал такое. Поэтому я всегда говорю, что баги это часть игры и все. Никаких F4, никаких там завышен, потому что, кажется, минимум эпический. No glory without risk. Что-то мне сдается, нас сейчас тут уложат с тем, как это успеваю. Может, чтобы не замедлить того, чуть замедляет. Меня не достает. Now, let's continue poisonous thing. We talked today about poisons. Авель Деко, здорово. Ты уже начался прошлый номер 2. Очень топовый геймер. Ну, потому что игра на этих сложностях, как мы не раз обсуждали, она не заточена под стрим. В том плане, если ты этим профессионально деньги зарабатываешь, не тот мир. Потому что пока ты будешь проходить, уже весь хайп по другим играм пройдет. Блин, ну под не вызываем максимум. Не уложимся. You won't survive me. That's where I'm using Вообще сразу. Cloud Kill, of course. Сила готовься. There is nothing wrong to use Cloud Kill as long as you don't have Corruptor Fit. If you have Corruptor Fit, then you can use Cloud Kill everywhere, almost everywhere. Все равно. Слишком я близко встал. Еще покаяться немножко. Может быть, сейчас придется их включить инфу немножко. Мы ее будем использовать нормально. В данном случае. Здорово, Кир. Здорово. Сейчас посмотрим проценты.
у нее стримеров вообще играл. На кошмаре ценителей. Это да. Это да. Otherwise, to kill them, I need to take a rest and buff them full and. Да. Слишком быстро все у них. Into the Не могу никак пробить их. Пора на самом деле уже ноги делать. That's Matt Kellett quite unpleasant. Потихонечку. 4 хп опять. Ну 4 хп, вы издеваетесь? Stealth. We need more stealth. При контроле подкинуть. Четыре. Но этот должен сдохнуть сейчас. Одно хп там осталось. Okay, 22 stealth now. It's okay. Make every strike count. Так, значит, даже вот так. Значит, надо стрелочку обновить. Не знаю, доживут скелет. That's a bit specific because the thing is moving a lot. Еще чуть отойти. It's moving a lot. Here, there, everywhere. Блин, игра, только не говори, что сейчас этот там с одним хп не сдохнет опять, а? Серьезно. Вот серьезно. You've crossed the wrong line. Так, 10 атак тебе. Здорово, Владимир. Unfair damage kill. Хоть нечестно. Да, я говорю, что Ach, Scheiße! они снижают сложность. He noticed. He noticed. Где-то средний между вот этой получается. That's what the specifics При of. хорошем знании игры, мне кажется, даже и больше снижает. Кисок мы тут это не бьем, а разводим. Размножаем. Lan could have, I think, killed him. Lan would solo him. He could solo him, I think. But I need to to buff Lan completely, and I don't think we have any more buffs for Lan. Maybe we do. There is that. Maybe we do. But then I still need buffs for Vrox, because I still want to go on the wall.
I still want to go on the wall and to try to work on the wall a bit, maybe to kill a couple of more rocks before we go to rest for the first time. Какая-то локация. Какая-то локация. Shit, again this fucking bitch's what's here. Забыл. Why what she selected? Косяк. Косяк. Ой, не туда. Так, Сосиель наш все, отспанился. Неже говорите, иди домашь тогда, чем есть. Текс. Еще. Goodbye. 1440 for the bastard. Так, ты сделал там себе идеально уже. Endure this. Хоть бы один крит бы сделал, засранец. Ни одного крита. Критический удар 234. Скелет. Now let's go for the third key. The third key. I'm pretty sure he didn't like it. He wasn't happy about that. Катагейн хочет убить партию. Прикольно. Прикольно. Че, опять что ли? That's for Zosil something. Maybe for blades, I don't know. Okay, we have all the three keys. Да как вы не дохнете-то, сука, опять что ли? 16 ППК, дохнут, я не понимаю. So now everything is done here. Everything. Это я. Okay, there are some other idiots, a couple of babaus and Vrok WoTR, which is crazy. Oh, but it's already other side of the wall. It's in the temple, but another side of the wall. But here everything is done. Тебе, знаешь, ты все равно ж дырявая. And now we go on the wall. Но не сейчас. Maybe we can still
kill a couple of rocks, who knows? Maybe not. На самом деле сейчас пора опять перезаряжать. Maybe yes. Опять сделать контроль, я думаю. That depends. Перезаряжаются все. Последний контроль сейчас сделаем. Тогда он сдохнет. Жар от того контроля. Здорово, Юрий. Да, ну, у меня на скелетах, когда скелеты заканчиваются, делаю. Когда скелеты заканчиваются, делаю. Все-таки сейчас надо сделать еще отвлекающий. Strange. Why does it? So it's bugged. It doesn't work. It's only one by one. But okay, why not? Why not? Now we give this to one. We give this to one. Так, все это зарядились вот так. This we give also to one. Че, сдохло, да, вторая кошка? This we'll give to everyone. Осталось 5 атак за раунд. У нас еще, в принципе, много дамага. И я перезаряжен. You've crossed the wrong mongrel. Но танковать сейчас будем уже сами. Скелетов нет. Последняя пачка. Так, Шарик, готовься, ты первый возьмешь удар. Потом у нас еще есть 2 раунда. Еще 2 раунда. Так, надо еще одну палку делать. Scylla and Land still have less stand, as far as I remember, which is good. Лагал. Ты поздно пришел. Приобрести кошечку в разводе, будешь какие красивые. Каких красивых кошечка. Кингмейкер я дропнул. Да, проходил, но дропнул. Так, соседей там называл волком. He doesn't have any more bark skin. Все попередохли. Very strange. Ладно, отойди от греха. Я сейчас там шок. Так, все. Давай баф делай. Да. И давай все еще
чисто ваншот. Так, ну все, надо силу уже готовить. Так. Иди, все равно тебя щит не может. Let's first try that Lance solos them. Let's try like that. Transmutation, transformation. Все, можно, наверное, потратить. Текс, надо прибраться, блин, прибраться. Но вот так заклинание нормально, да, действует, если не имбите. Так, в принципе, ну, если по ходу боя. Если не злоупотреблять, так сказать. Come on, Lan. Come on, do it. I know you can. I know you can kill that bastard. Teach him a lesson. Give him a good lesson. Next time he will know. Teach him, Lan. Teach that one as well good lesson. Гляну. Punish him with your arrows. Punish him. Teach him life. Let him know. So, you see, Lan even not completely buffed По факту кошечки-то tanks two rocks and kills them easily on unfair. Tanks two rocks and kill them. If there were three rocks, it would be the same. Those archers I don't even count. металл, извлеченный из глубоких недр и выполненный при низкой температуре. Холодное железо не только полезно, Oh shit. ценным алхимическим Hold position. Here we should be careful and we should save here. Punish archers with arrows. And now go punish the Ashen Giant. He deserves a good punishment. Правда, я еще не определил. Но, по-моему, может получше. Teach him a good lesson, Lana. Да, просто плюс 2, плюс 3. Like that he won't be doing giant things anymore. Денежки. Hey, Можно силки набрать. Необычно. Все силка у нас. По дизайну будет прям эльфийский. Стример, да, и говорит. Чё я дропнул, да? Потому что поменяли они там много баговалось. В общем, я сделал себе... one idiot, shoot at him. Why are you running from him, idiot? И работало нормально все. Хотя вроде по описанию не соответствовало, немножко был привык. А потом они решили все это поменять. Я решил, блин, мне уже неохота было все переделывать. Мне так нравилось играть. Вот так вот я сделал. Critical hit. Просто подумал, ну, завтра они еще чуть-чуть. Of course, Lan is not an idiot. Lan is a great DD. Good. No more Ashen Giant. So, even that goes according to plan. Without rest, as Verlia likes to say. Without rest. А тот вообще невозможно было пройти. Now we have to go for another giant, 3 кота. which is more difficult because it's not possible to tank him as easily.
There are also more rocks. Давно? 3 года назад играл. Ты считаешь, давно не багуется? Ну, патч мне последнее лето прокатывался, перед тем, как я уезжал. То есть, значит, баговался он еще. По крайней мере, до лета точно, раз они его сами исправляли. Where are you going, idiots? Idiots! Вот мне, кстати, больше нравится, чем бушфайтовки. Не знаю, нравится мне драться. Так, как это Still a lot, a lot, a lot. про эту лаву зашел Убер. Красиво нарисован, по крайней мере. А, это есть вот это, как ее, язва, да? Would Я be, первый раз увидел. Наверное, вот это и есть язва, да, такая здесь. Интересно, сколько она ресурсов живет. Хотя не немного. По видяхе надо смотреть. Довольно обычно нормальный по физике жрет. По видяхе. okay. Вводили, исправляли пошаговую боевку. $960. Would be nice to get level Мне вообще генерал кинуть level 10 before resting. неинтересно. Вообще я все попробовал. Все интересно. По 253 правильно больше. We need to buff him again. Maybe one could manage. I don't know. Maybe he could tank that shit. Who knows? Who knows? I am playing in a very economical way. Вот красиво, да, даже эта язва. Смотрите. Красиво отрисовано. Очень красивая игра. Приятно. Еще бы багу. То есть это просто 3 кошки реально локации. Ну, что-то как-то, может, не знаю, что-то прям подсылато как-то. So, first let's try to go in stealth here. In stealth, like that. Up. Now one should kill in stealth those Ну, если archers. подозреваешь, что там Okay, archers are. Oh, yeah. No, it's not like that. сценический. Here it won't be as easy. I could have approached probably from different direction. К тому времени лучше всего будет, я думаю, диван, это самое, я называю диван. Baldur's Gate 3, по идее. Так, ну что, пора браузер подгонять, да? Так, а браузер туда пустят? Интересно. Или нет? Когда у меня будет уже то самое, подкрепка моя. Здесь. К концу, ну вот как раз к тому времени и пройдем, наверное. Да, я тоже считаю, что будет прекрасно. Поехали, попробуем туда проедем фишкой. Да, фишки не дают вроде проехать. Или нет? Нет, не дают. Капец. Засранцы. Закрыли все. Не могу я туда проехать, и все. Так, ну это у нас теперь будет висеть долго. Не сделаем некий квест. Лисинкин, в смысле. Не дают мне ехать. Сюда мы уже все исследовали. Блин, вот не люблю я этого коридора. Хочется, что-то тут неприятно как-то.
shit. Why that shit attacks Nenio instead of Lan? Абьюз. That's example that is easier to play solo than with a team. If Lan was here alone, he would kill them all. Кроме силы. Все что-то это. Все что-то скрывает. Все. Поэтому все привирают. А она просто склеротична. В конце концов. Так, ну нам надо, знаете, что, в кишлак наш. Потому что это спать уже, а там скверно. Я же все потратил на кошек. Пойдемте домой. Oh, critical hit from Lan. That's good. Sila, why don't you hit? Now just Camellia needs to give him protective luck to Lan. Текс. Godspeed. Что-то не особо набрали. Денег вообще нет. Так не было у меня. Done! Yes. Денег Yes, without rest. Now still those two shitty cultists. слышь. А где этот кузнец? Нам с ней поговорить. Вот жилет нашел. And there are still Vroks, of course. Still there are 3 Vroks, I think. And level 10. Не пора уже королеву подрать? Где вот этот братан? Этого самого подкаблучника нашего. Он же там ковал все. Его здесь нет, что ли? Что он может. Now we still need to... Чего нет? Его нету здесь? А куда он делся? А We тут still здесь have вообще- 2 Vroks. То есть ничего нельзя сделать. Плохо, блин. Ушел. На обеденный перерыв. Хайло одобрительно кивает. Вы получили звание командора по заслугам. Абрис стоит благодаря вам. Теперь вдвойне осторожны. Высокие посты привлекают кинжал убийц. Где он? В центре лагеря. Да? Так, сейчас посмотрим. Так. Что-то я не совсем, я даже с этим не поговорил. Now let's give last Не надо свой. last great invisibility. And after the great invisibility, we need also to give him haste. It's level 3, yes, yes, level 3, so Да не, я не рассказывайте, то, что дед я понял.
интересовалась добровольцами, примкнувшими к войску. Она предполагала, что среди моих знакомых наемников может быть и эльф, которого она искала. Но больше сообщить не могу. Она не успела поделиться со мной его именем. Это не так, которого мы отпустили, который я не шлю. Кого из влиятельных квестов ты спас от прежних кошмаров? Шел второй год моей охоты на моих кошмаров. Мои агенты, а к тому моменту я создал настоящую сеть, доложили, что вернулась не Россия. Я сразу заподозрил, что готовится масштабное If I влияние. level him up now, he'll be even stronger. Иллюзий и очарования. Поэтому я не уходил из дома вот без этого. Каждый достает из кармана и аккуратно Proved critical, of course. монокль. Это око Longbow. истины. Оно позволяет разрывать иллюзии. Мой товарищ добыл его у жрецов Нефиса. Однако ни моя сеть агентов, ни мой монокль не помогли предотвратить нападение. Мы все равно чуть не опоздали. Don't think it helps a lot, but okay. Хелл умрет. На это разве не основной какой-то? Lam, you idiot, you are blocked again. And I'm sure it's fucking Nenio that is blocking. This bitch is always blocking everything. How much I hate her. For that blocking things. Это баг, если вы можете. Это ж сброс. Ряд кошмаров решил за себя в Крестовом соборе в день первого похода Великого праздника. Собор состоялась церемония. Влиятельный жрец Антоклит руководил празднеством. На его голову должна была быть возложена тиара, символизирующая его высокий статус. Но священная тиара была подменена. Пряха добыла выкованную обученную I think I buffed him too early. разумного весьма зловещего моллюска, обитающего на другом конце мира. Она наложила на него чары иллюзии, чтобы все видели уместную тиару. В момент, когда панцирь был возложен на чело Антоклита, моллюск выпустил было щупальца, проник в череп жреца и отравил его мозг ядом. Затем обрел полный контроль над мертвым телом Антоклита. К счастью, мы успели вмешаться. Я видел прямо кошмаров в толпе, погнался за ней. Мы оказались на крыше собора. Я практически одержал вверх, и она сбежала на гигантском жеребце, способном скакать по воздуху. Сегодня пожалею. Королеве там напомнили, заглянуть. Алекс, конечно, куда без Алекса-то? Я был так близок, чтобы схватить. Тут меня Fucking idiot Zosil. It's because this fucking Nenio is blocking his way. Хеллера показывает, что он так и не смирился. Fucking Nenio is blocking his way. Let's use one of the greater invisibility scrolls now. Там, где торговцы. Подожди, это он же и делает что-то? А, нет. Вот. Так а чё, он ничего не делает? Shit, Scylla is too small. Ну, я думал, может что-то сделать. Я не думал, что ни хрена. Бесполезно. Так, где королева? Где там? Возле туалетов. Мужчина. Шкерец. Незаметно. Вообще. Бесполезно. -1, Ни разу.
And it still dealt 81 damage to Rock. Who says Scylla is useless or unfair? Even as pure class, not even being mutant, she is good. Imagine if she was Потому как мне уже сказали, что можно. Если можно, значит можно. if she was buffed, and if she was buffed fully, and if she was mutated. -2. Sila. 1. Turn-based. I need turn-based because of that. Because Lan will die because of that shit. Those spores. Наоборот, шелче. Ну, кстати, на кинетику вашу. Okay, no more spores. Еще в самом начале, в Канабрисе. То, что с кинетики падает. To Sila. Так, все, теперь Still fucking archer. Sila punished him with a glaive. Sila, 91 damage to Vrok. Then 24. First 90. Oh, okay. 24 and 93 here. 120. 117. I not only level up, I still do it without rest. As you see, it's not only level up, it's still without rest. Still no rest. Lan just destroys rocks. Lan tanked and destroyed 2 rocks. Now he tanked and destroyed 3 rocks. Okay, with the help of Scylla. Those 3 rocks, it was with the help of Scylla. But still it's impressive. I don't even count those archers. Yep, done. That's it. Everything without rest. Everything. And I'm still not done. I will still continue without rest. I will continue without rest because I still have some resources. I want to finish those shits in the temple. There are several babaus and extremely dangerous WoTR with his lightnings. That's one will be a big challenge. Yeah. And here there are some still deep shit walking, so I can punish them from the wall. I can punish them from the wall. Let's punish them from the wall. There are some shit here. Some disgusting shit here.
Just don't remember how. I don't know how to provoke them. Maybe I know. Maybe if we provoke them with Nenio. With small earth elemental. Козёл. Козлы. Yeah. Strange. Надо ж подходить, наверное, Okay, she cannot do that. That can be done with that, but I need it for something else. да? Это земля, что ли, смотрю. 40 feet burst. Земля. Ну, 10 руки там ничего делать. Что-то Also 40 feet burst. собственно фишка зависла в одной и той же. It's just a bit better, nicer to shoot them from above, but no, let's first go for those things in the temple. Они сразу же воскреснут после чисто для порядка. For those things in the temple. By the way, there are still succubus incubus there, I forgot. Lan normally should be able to tank them, but who knows, who knows. It's not so obvious. Not so obvious anymore. Ah, here those shits are. So let's punish them from above. Надеялся увидеть серию перезагрузок на браузер. Что ты, ладно, недоволен сразу. Здорово. Сразу недовольство. Ворчишь сразу. Start from Brimorak. Это признак старости, дружище. Да, ну ладно, пофиг. Я думаю, всех восстановили. Обычно опускаешь там до минимума, отхиливаешься, хотя в кинском Punish them, Lan, with arrows from the tower. Yeah. правда, у меня хилов больше и нет. So it will be a bit easier below because it's easier to shoot them from up than from below. A little bit easier, not too easier, but okay, a little bit easier. Then Ну, я просто очень люблю пошаговые, конечно, здесь она такая настолько примитивная, конечно, да. Но хоть как-то, не знаю, пока не смущает. Плюс денежка, да, в конце концов. Разогнав фуроя, ну, с другой стороны, это облегчение получается.
Спасибо печально знаменитого падшего рыцаря Мандера Линц. Блин, пусть какой-то обычный совсем. Ничего особенного. Okay, let's drop here some loot temporarily. Мандер Линц был выдающимся крестоносцем эпохи Третьего похода. Его фигура до сих пор считается противоречивой. Доблесть его и готовность на жертву во имя похода были несомненно на инквизиторской чистой рядах рыцарей. Уличил его в нечестном преступлении. Как выяснилось, Мандер Линц тайно практиковал запретные темные магические искусства, обращая их против него. Конец диспута между крестоносцами, спорившими об этом. Его свой брат по оружию положили сам Линц. I still plan to continue long time without rest. At least for some time, not maybe long, but some time without rest. As long as we can destroy the enemies and punish them, we can continue. This will be quite specific because one absolutely has to do it alone. Почему нельзя было ту же стрелу, какие-то вот элементарные механики, чтобы они уж совсем не обленились как-то с ними. Тем более, что они сами делали великолепных пятых героев, если реально информация верна. Ремесленники в Кинмете. Okay, again, he doesn't have buffs anymore. 200 рублей он стоит. Ну, получше, да. Но вероятность провала выше. Так-то она все равно не танкует от этих двух, если честно. Сторителлеру, да. Деда нет. Его надо искать. Старость. 50 дожить бы. 65 почти, наверное. 59 еще пенсию. Минимум на 65. Да. По такой жизни тут реально бы до 60 дотянуть. Ну он, ладно, утверждает, верхушка ниже из Невала. А Невал это те, кто делали, я так понимаю, под крышей Убейсофта или по заказу Убейсофта. Я уж не знаю, в каких там условиях, но именно они делали. Права-то Убейсофту принадлежали, наверное, до сих пор. Они их просрали, капец, конторы, блин. Ну тогда все пошло очень круто. У меня пятый герой очень крутой. Но я хз, не знаю, мне кажется, это не нужно. Ель. Ель, да, ель пойдет. Хрень какая. Ель пускай ходится. There is a difference. Against size reduction, Пережить. Ой, да, только давайте вот не об этом. Ладно, уж тем более у тебя-то все в порядке, я уверен. Давай не будем. Здесь эти темы 100. Потому что и так одних новостей каждый раз. И особенно про тот же интернет с января 1-го читайте, если кто не в курсе, смотрите. Вообще ничего.
Финиш-то один у нас у всех. Да, вопрос только когда. Все. Okay. Тем более в наши ковидные времена все это еще более обрастает вопросиками. Да срань. Так. Так. Let's see if one can tank all that shit. Ну вообще я не знаю всю неизвестность. А просто подождите. Что-то... -1. Вот это что было? Больше ничего. Shit. They know that's not fair. Ну фишку я не пускаю. No, it will not work like that. He needs to distract them. One needs to go to lead them out, to lead them away. Кстати, это вообще... Or actually not. Actually not. Это прикольно, конечно. Мы сейчас Ooh, idiots! еще вот сюда нельзя. Может потом. На маленькой-то когда-то. Лейк Эпона. Озеро Эпона. Это вот язва. Расползается. The Woundlands. Израненные земли. Maybe Flan could lead them. Stonewalls. Beautiful Library. Дрезден. -1. На маленькой так. Маленькой. Третий акт. Да нет, второй будет. Сильный. Finish them, Alan. Finish. I believe in you. I believe in you. Так если его реально отключить, то он отключает. -2. Можно отрубать. Critical hit. One more crit. One more crit. Kill him before you lose your greater visibility. Yes, and the last one shit. Пинка дали, иди куда хочешь, что хочешь делать. Это я понимаю. Здесь коридор, там коридор. Сюда не ходи, снег в башках попадет. Okay, Lan punished them with arrows. Tanked and punished them with arrows. Это ближе всего суть не... стоп. Yes. 250. Что мне делать? Я тогда двигаю фишку. Okay, XP doesn't matter, but he did it. And as Verlia says, still without rest. Okay. What remains? Remains 6 Drachnis. 6 Drachnis, couple of more idiots. One Vrok disgusting thing here, and that's it, I think. Here is quite a disgusting thing. But there is a way to deal with it, I think. Так, значит, мы фуловые, да? Ну, пошли в зал, там есть у нас. Let's first do like that. Сюда ближе. Что-то тоже в зал хочется, если честно. By the way, Lana already leveled up. I gave him what I gave him, I don't remember. I gave him, I think, I gave him improved critical, yeah. What else could I given him? Nothing by that. Я так понимаю,
But then I can have mythic here. What? Improved critical here, I think I can give. Лодочки какие-то. Ooh, what? Let's see. She gets one more Так, кстати, время час. hex. Это что сейчас было? So, pam 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 pam. Кто-то уже сдох, что ли? Мы зайти не успели. А, вот собака. Maybe like that. Вернее, это нарвал. Ничего не написано. Наверное. Maybe like that. Наверное, было. О, утки. Селезни. А что это? Что это вы тут третесь вдвоем? А, ну понятно. Я понял. Опять они сковородочники. Evil eye. Evil eye or not? Решили. Какой-то дядька стоит. Evil eye or ameliorating? 'Cause from dazzled, fatigued, shaken. Actually, dazzled and shaken, it's only interesting. На. Ты имеешь в виду двух селезней вместе или умершего волка? Ну, в принципе-то да. Если -4 to armor class is also something. не забыл. Забыл. Юрник задумчиво прохаживается по роще, подолго останавливаясь возле некоторых деревьев и внимательно разглядывает. Ваши шаги он резко оборачивается. I never tried hampering hex. Ужас меняется на добродушный улыбку. Командор! У тебя все же нашлось время провести наши навестить. Рад тебя видеть. Это не я, если что. Все вопросы не ко мне. That could be good because in case he doesn't succeed, О, нет, he has -4 SC все никак привык for 10 rounds. к лягушке. Of course, mostly they will succeed. Рядом трак проходил, трактор. Нет, да и видишь новые лица. Ну а тут стоит зайти на околицу, и намного меньше вокруг никого. А, ну тут стоит зайти на околицу. Неправильно я сделал. Кроме птиц и зверей. Растил, конечно, так жить и учит. Но мне, признаться, до сих пор немного не в семье. Secret. She could also have taken. Он Дэш, все. А как вы все помните? Я не понимаю, капец. Он Дэш все помнит, где я кого с кем-то говорил. Ну я старенький уже, правильно все? Память. Что ты ищешь? She needs quicken spell definitely. But that later. А, ну да, если по 20 раз уже. Тогда не мудрено. Взгляни сам, показывает на ветку среди листьев, видеть маленькую куколку, скрученную из травы и водорослей. Необъятного лета. В этой роще часто встречается, похоже, это какой-то местный обряд. Я пытался узнать у жителей деревни, что это значит, но они только отворачиваются.
That could be good for spiders, persistent spell. Тихо тут у вас. На войне такого отвыкаешь. Понимаю, в Канабисе ты, войны всего ничего. Маленькая ложечка. I hope it works for spiders. Но чую, все эти ужасы нечто будут являться во сне. Не представляю себе нового бойцам живучим. Так из года в год. Жрец прикладывает ладонь к сердцу. От всей души спасибо, что сражаешься за наш мир и покой. Or that persistent spell could be very good for her stones, But okay, Они, знаешь ли, практически им не до благословения, не благословения. we will give evil eye, that's it. Меткий старик выжить хорошо. Некоторые жрецы, знаешь, спешат с проповедью, требуют, чтобы люди молились, соблюдали обряды, приносили жертвы. Он удивляется, почему их, таких хороших и благочестивых, вывели под белые рученьки за околицу и бросили в ближайшую канаву. А жрец смеется. Меня так учили. Сначала покажи, что ты, твой Бог, нужен людям. А вот как станут тебе доверять, так начнут сами про веру спрашивать. Там можно и рассказать, кто такой меткий старик и чему учит. Ну что, давай показывай свои хоромы. Конечно, идем. Знакомимся с деревенским, посмотришь на житье-бытие. Может, хоть немножко отдохнешь. Jenny kind, maybe to give to Sila. It's good to have Jenny kind just to give to Sila. Да вот я побежал, я не пойму. Дяденька, деревня там. Подожди, он что, через нами ходить, что ли? Thought sense. It's good because it's for 60 feet, but can take it later, I think. Так, имей в виду, у нас нечестный кризис. Я тебя предупредил, если что. У меня-то есть 5 и 8, а у тебя нет. We take Jenny kind. Стол привязано с соломенной колкой, прочной, искусно вышитым в платьице. Him I don't know, I didn't decide. I will guide us. Так, Scylla has finely angelic aspect. что, будем живодерничать? Олень тут. Не, вообще опасно в наше время. Как я уже говорил раньше, один тут это. We are making a mystery of ourselves. It's good 1 and 2. 2 slots. Завалил оленя. Also here 2 slots. Так, опять скрипит. Что за саламандра? Какие зубищи, какие, смотри. Это голый брюк, там чешуя тоньше. Что это за жужелица? Боись, ребята, не такие били. Да погодите вы. Что за крикозябра? That's the very difficult thing. Да вы охренели, вы скрипку включать? Я еще даже не подошел. А баф? Let's try first. Maybe one could take out a bit of his power. Окей. Прекрасно ловлю. Нищете валяется. Но она, в принципе, тонкая относительно. Лисик показала. No glory without
I never tried to hit and run him with Lan. Never tried. What? Так мы их. Мужчины широкими плечами пластца. Позвольте молодому. Рыбака грозит подвижной туши чудовища. Что-то разбушеваться они. He's also reducing, he's also healing at least couple of times. That's, I think, the boss of everything. It's a real boss, this one. Да, все-таки в политоту вам прям вот в реале не хватает. Хоть вот здесь-то отдыхаем от этого всего. Вам прям вот и здесь. Себя не жалеете. Да и пусть себе лезут. Вам улыбается женщина с такими же зелеными глазами. Не впервые. Что не нам сделать? А из шкуры штормов надела. Норвегия вообще-то топовая страна по уровню жизни. Одна из топовых точно. Так что это мягко говоря. Ну давайте, ладно. Я не буду включаться, только смотрите мне это там без этих. Если увижу, забавится. Что-то будет. Потому что сами знаете, времена какие. Только если завуалирован уж очень. Зачем я вызывал скелетов-то? Ну вообще не надо, говорю, господа, отдыхайте. Зачем вы эту всю требезню в отдых-то тянете? Вам самим отдохнуть это хочется хоть секунду? От этого всего дерьма. Марша, малец, познакомьтесь, это Алекс, командор крестового похода. Про него я вам рассказывал. Да, настоящий герой в нашем деле. Таких высоких Crit an 11. And then he will heal. I think he heals 2 times. простом поговорить. На дырке сидеть. Ну, добро пожаловать, студенческий зал. Обычно гидры гораздо опаснее. Это чудовище было такое слабое, да. Тебя, смотрю, глаз наметан. Пойду спать. Что-то слабенький, слабенький. Спишь по ночам? А тут ты бешеный правильно. Blades. Все понятно. Okay, this time he used blades. Еще, значит, командор. And Lan lost his Небось, такие вещи закреплены. last stand now. Малец улыбается. Это все льдянка, матушка. Заботься о своих детях в обидное ужас и зло. Чудовище ответил, разворачивая. Вот-вот, кого он не развернет, Yeah, last stand, of course, helps a lot. It helps a lot. льдянка, кто это? Так вот же, кивает она. Думал, это сено? Нет, думал, сегодня полдня будет. Он, конечно, большая река. А, не по имени. Шутка, а? Ладно, важнее через дюжину стран течет. Важнее через дюжину стран течет. Ровно где бы он ни был, великий исследователь. Никогда его тысячи речек могут быть такие, как наши льдяночки. Что он за не получил? And he has Ring of Evasion, Научить держать. which is normal for his reflex. Как же не щадить? Правильно, она же их кормит, видимо. У нас всю жизнь на реке. Okay, Lan did what he could. Now now it's turn of Camellia. Кормит, поет, оберегает. Марк
помрачневшего жреца. Но я недалеко, альдянка, вот она. Ей кланяемся. Вы очень похожи. Не родственники ли? Это мы говорим с зеленоглазыми, женщине и мужчине. А то как же, Марго требует на лес по волосам. Та в ответ со смехом щелкает по носу. Сестренка моя младшая, вся в бабушка, вечная непорядок. Такая же непоседа. Вечно что Okay, spike stones, they deal some damage to him. I wonder if he will be hurt by his own blades. Just curious. природы не люблю. Ничего. А ты в детстве еще No. судьбу. His blades, he doesn't care about his blades. Такой What a же прав, bastard. такой же упрямый. And he, by the way, this one cannot be Вы так уверены сама poisoned with cloud kill because Да как сказать, не такое у нас и большое село, чтобы главное назначать. Мы двое знаем, с какой стороны за оружие браться. Ходит, когда из реки какая-нибудь because he has и командует. delay Как poison. будет время на лов идти, там неводы чинить, тут по другие слушаем. У нас тут не армия офицеров. У нас тут не армия, офицеров нет. Сообща живем, сообща, все решаем, сообща. Ледянки кланяемся. И блузки тоже немножко похожи. Хотя, ну так, чуть-чуть совсем. Хотя, что правда, то правда. Последние годы нас двоих все больше слушать стали. Раньше-то деревня на особицу жила. Никто дальше своего двора и нос совать не хотел. А мы вот придумали торговлю по реке наладить. Поначалу-то наши артачились, вынули в деревню деньги и товары. Тут, конечно, по-другому заговорили. Shit. Да, растет деревня, все чаще приходится видеть такое, о чем раньше только рассказывали. Stop. В 20-м году, вон, ярмарку затеяли, такую, что из канавы... We need vanish. Потом жрец приехал, раньше-то у жрецов отродясь не видали. И теперь будьте нати, командор крестового похода нас навестить решил. Да уж, будьте нати. Что там у вас за куколки висят на деревьях? Что за идолопоклонничество у вас тут? Чуть помрачнев, Маркин пускает глаза. Да так давно уже так повелось. Это у нас обряд такой, говорит Малеса. Хуже, что рассказать вам подробности никто не собирается. Понятненько. Как вам живется теперь, когда в деревне есть жрец? Да в общем, как и раньше. Маркин что улыбкой развел руками. Мало он хороший, есть неплохо. Проповеди не надоедает. Вон даже рыбачить потихоньку учится. А еще знает много песен. Поет их так, что заслушаешься. Малец бросает на жреца лукавый взгляд, который тот краснеет. Мировая язва совсем недалеко. На нас нападает демон. И никогда их тут не видел. Ледянка матушка надо. He's dead. 240. He was quite an unpleasant enemy. Умрите. Нет вам демонов, значит, от нас сдохнете. Но нет. Нам пора. Снова на войну. Малец вдруг скачать головой. Да и представить сложно, с каким ужасом ты там сражаешься. Ужас. Легкой дороги тебе. Скоро победы.
Now, 4 гладких. now we need. Уже, видать, шкуру содрали. We can try, of course, if Lan can do something with those babas alone. Шурует. Maybe not. Подожди. Да подожди. А как 0? А, 80. Я что сказал, что за... Да ты офонарела, что ли? Пиздец. Деликатес. Совсем. 80%. Вот эти перчаточки, смотрите. Какие-то перчаточки нашли. Еще когда я начал убеждение совершенно запугивание. О, это, наверное, да. Там же можно целый комбо-бомбо делать. Запугивать, типа, испуганным же можно там это самое. Всякий раз, когда нас начнет крик, отключает. Я еще не знаю, блин, это отличный перчатки, кто через запугивание играет. Ну это да, в принципе, силы в 5 и 8. If Lan had greater invisibility, it would be over already. Подождите, In haste. пролом защиты. But maybe he can do it still. Who knows? Who knows? -1. 3 babaos. 3 babaos. And Lan is tanking easily 2 of them. Without haste, without blur, without greater invisibility, without displacement. It means if you give all of that to him, he will tank even more of them. I'm just impatient when Lan will become like level 11, he will be even more deadly. Ну вот, да, и это комбо, это очень мощный комбо. Не знаю, правда, работает ли оно здесь, на этой сложности и вообще в этой части. Но вот эти перчатки мне наводят на мысли. Не совсем другие. Надо мне лишние. Хотя, подождите, тот же Лан, например. Лан может же, да? Теоретически тоже взять. Мне даже интересно. Там нужно что-то получить. Какую-то демонстрацию, какую-то, да, или что. Для пролома уже сразу дается, или сразу дается. No, that's all. That's all done. Here is done. Here is done. Here is done. And we are not done yet. Можно вкачать демонстрацию силы. Because I will continue to go without rest. Just curious to see how far I can go without rest. Но мутанты запрещены. Подождите. А как на пролом защиты-то выйти тогда? Например. Просто интересно. Разве через демонстрацию выходит?
Zosiel, stop sneaking around. You sneaking shit. Ну, блин, нужно же это. Нужно же ту самую. У нее хреново уже с этим. Даже не дело. Okay, on that nice moment, I think I will stop because time to rest, to walk, to stretch, and so on, to do something useful. But that's all done without rest. Everything, everything, everything below. Wall completely. Temple. And I plan to do without rest still. Dirachnis here, Dirachnis there. Spider and some disgusting thing here also. I plan to do without rest. Also plan to do without rest, maybe that part. We'll see if it's possible. I don't have any more resources, but I still have some pearls. Because I just need for Lan. I just need for Lan, and Lan can have greater invisibility, and he can have haste, and maybe he could tank even Dirachnis. We'll see. Just curious what else Lan can do. He lost his last stand finally, but okay. Ну, то есть, допустим, чтобы она пугала, надо демонстрацию. Good. That's it for now, and we'll continue later.